ఎగ్జామిన్ అయిపోయిన తర్వాత సార్ ఎగ్జామిన్ ఎన్ని రోజులకు చేస్తారు, అంటే ఎన్ని వాయిదాలకు చేస్తారు, ఈ కేసుని ఎన్ని వాయిదాల లోపల అయిపోగొట్టవచ్చు? సార్ ఇన్ని డేస్ అంటూ ఏం లేదు సార్, బట్ ఇట్ ఈస్ సమ్మరీ ప్రొసీజర్ కాబట్టి షుడ్ జనరల్ కోర్టు కన్వీనియన్స్ బట్టి ఉంటుంది సార్ అది. సార్ మామూలుగా అయితే ఎన్నో యాక్ట్లు తొందరగా అంటే సంవత్సరం లోపలనే క్లియర్ చేయాలనేది ఒక ఎస్సీ జడ్జిమెంట్ ఏమైనా ఉందా సార్? అంటే సంవత్సరం లోపు అనేం లేదు సార్, బట్ యాజ్ ఫాస్ట్ యాజ్ పాసిబుల్ అని అయితే కనుక, బికాస్ ఇట్ ఈస్ అ సమ్మరీ ప్రొసీజర్, మన సమ్మరీ కేసెస్ ట్రయల్స్ అన్ని కూడా చాలా స్పీడ్ గా జరిగిపోతుంది. ఇట్ ఇస్ నాట్ లైక్ రెగ్యులర్ ట్రయల్ ప్రొసీజర్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే సార్, ఎన్ఐ యాక్ట్ ఫైల్ చేస్తే 3 months కు 4 months కు వేసేస్తున్నారు సార్ వాయిదాలు. అక్యూజ్డ్ అనే అతను చాలా ఫ్రీగా వెళ్ళిపోతున్నాడు. ఎగ్జామిన్ కూడా అతను రాలేక వాయిదాలు అంటే ఆప్సెట్ అవుతున్నా కూడా ఇక్కడ జడ్జెస్ ఏం పట్టించుకోవడం లేక పిటిషనర్స్ అలో చేసేస్తున్నారు. ఒక 4-5 ఎగ్జామిన్లు అయినా కూడా ఎగ్జామిన్ కి రాకుండా కూడా మళ్ళీ వాయిదా ఇచ్చేస్తున్నారు. అదే సార్, ఇంకా అది అంటే ఎగ్జామినేషన్ కి 3 years అయింది. అది కోర్టుని బట్టి ఉంటుంది సార్ అది. అదే సార్, అన్ని కోర్టులు అలా ఉండదు సార్. ఇప్పుడు ఫాస్ట్ రూల్స్ అన్నిటికీ ఒకటే ఇది ఉండదు, డిపెండ్స్ ఆన్ ద జడ్జ్, మెజిస్ట్రేట్. అక్కడ ఒక విషయం కదా సార్, ఈ మెజిస్ట్రేట్ వచ్చిన వల్ల ఇప్పుడు మన ఏమవుతుందంటే కంప్లైంట్ మనకి ఇచ్చిన కేసులో ఆ కంప్లైంట్ విసుకొచ్చి నాకు ఈ డబ్బులు వద్దు, ఈ కోర్టులో చుట్టూ చేరలేదు, నాకు వదిలేసే అన్నట్లు చెప్తున్నారు లాస్ట్ కి. అంటే ఒక చెక్కుని మనము ఇది త్వరగా మనం క్లియర్ చేయలేకపోతున్నాం, కేసు పెట్టి కూడా అక్యూజ్డ్ ని పిలిపించలేకపోతున్నాము. 1 year అయినా కూడా ఎగ్జామినేషన్ చేయకుండా వాళ్ళు 3 years అయినా కూడా ఎగ్జామిన్ చేయకుండా ఇలా నడుపుతుంటే మనకు ఇచ్చిన కంప్లైంట్ చిరాకు పడి లాస్ట్ కేసుని వదిలేసుకుని వెళ్తున్నారు. అక్యూజ్డ్ అపీర్ అయితే బ్రీతింగ్ టైం కోసమే సార్, చాలా మంది సెటిల్ చేసుకునేస్తారు, బ్రీతింగ్ టైం కోసం లాగుతుంటారు సార్, అంతే. సెటిల్ చేసుకోరు సార్, సెటిల్ చేయకుండా నాకేమైతుంది అన్నట్టు తిరుగుతారు. లాస్ట్ ఆ కంప్లైంట్ కి విసుకొచ్చి వెళ్ళిపోతున్నారు. ఓకే సార్, మనం అంటే ఇది ప్రాక్టికల్ ఇది కాబట్టి ఇట్ ఇస్ నాట్ రిలేటెడ్ టు మన సబ్జెక్ట్. అంటే అందుకే క్వశ్చన్ అడుగుతున్నా సార్. ఎందుకంటే అంటే 1 year లోపల 2 year లోపల ఏమైనా చేయడానికి అట్లా ఏమైనా ఎస్సీ ఏమైనా సైటేషన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? సమ్మరీ ట్రయల్ సమ్మరీ ప్రొసీజర్ కాబట్టి స్పీడ్ గా చేయాలని ఉంది, కానీ అంటే దేర్ ఇస్ ఆల్సో అదర్ జడ్జ్మెంట్ రీసెంట్ గా సివిల్ కేసెస్ కి అప్లై చేశారు. అంటే హైకోర్ట్స్ కానీ సుప్రీం కోర్ట్స్ కానీ టైం లిమిట్ ప్రిస్క్రైబ్ చేయకూడదు, ఏ కోర్ట్ కి ఇంత టైంలో కంప్లీట్ చేయాలని చెప్పి రీసెంట్ గా ఒక జడ్జ్మెంట్ వచ్చింది సార్. అది సో బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే బికాస్ ఇట్ ఈస్ సమ్మరీ ఆఫ్ నేచర్ ప్రొసీడింగ్, సో యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ కంప్లీట్ చేయడానికి మీన్స్ అంటే మీకు వన్స్ సమ్మన్స్ ఇష్యూ చేసిన తర్వాత there is a judgment which says examination of means complainant can be dispensed with. So once examination of complainant is dispensed with, subsequently only accused evidence ఉంటుంది. accused evidence కన్సిడర్ చేసి అతని ఎవిడెన్స్ తీసుకొని క్లోజ్ చేసేస్తారు. సో వన్స్ ట్రయల్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత జనరల్ గా ఇట్ విల్ నాట్ టేక్ మోర్ దాన్ 3 to 4 months అన్లెస్ మిగిలిన హైకోర్టులో స్టే కానీ ఇవేనా రాకుండా ఉంటాయి. బట్ జనరల్లీ ఇట్ విల్ బి కంప్లీటెడ్ విత్ ఇన్ 4 to 5 months max. సో 1 year జనరల్ గా. చాలా కేసెస్ ఎస్టీసీ వేయట్లేదు సార్, సిసిఏ ఫైల్ చేస్తున్నారు. ఆ విధంగా చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది సార్. అందుకే ఈ ఎన్ యాక్ట్ లో మనం ఎంత పెట్టిన 20 మీరు అన్నారు కదా సెక్షన్ 200 కింద మనం 20% కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు అని, దాన్ని కూడా అలో చేయడం లేదు వీళ్ళు. ఇక్కడ ఏదో ఒక రీజన్ చెప్తున్నారు. అది ఇంకా ప్రాక్టికల్ ఇది సార్, మనం చేయలేం. మనం ఓన్లీ ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి బుక్ లో ఉన్న దాని వరకు మనం డిస్కస్ చేయగలం. అదే సార్. సార్ నమస్తే సార్, థ్యాంక్ యూ. చిన్న డౌట్ సార్. సార్ సారీ సార్. సార్ చెప్పండి సార్. ఎస్టీసీగా కంప్లైంట్ ఫైల్ తీసుకోకుంటున్నారు, మాకు ఓన్లీ సీసీనే ఉందని జేఎఫ్సీఎం లో అంటున్నారు సార్. అంటే ఈవెన్ సమ్మరీ ప్రొసీజర్ కెన్ బి మీన్స్ మేడ్ as క్యాలెండర్ కేస్ సార్. మీన్స్ అంటే అది కోర్ట్ టు కోర్ట్ డిపెండ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మనం వేరే స్టేట్స్ లో చూస్తే కనుక ఎన్ఐ యాక్ట్ కి సపరేట్ కేసు నెంబర్ ఇస్తారు. సార్ అదే వేరే చోట చూసాను సార్, ఎస్టీసీ ఎన్ఐ యాక్ట్ అని వేసినారు, మాకు మాత్రం అలా అడిగితే ఇవ్వలేదు. అది ఇట్ ఇస్ ఫర్ హైకోర్ట్ టు రూల్ దట్ మీన్స్ ఆర్ ఫ్రేమ్ దట్ రూల్స్ సార్. హైకోర్ట్ బేసిస్ మీద ఉంటుంది. సో ఫర్ కన్వీనియన్స్ మీన్స్ అంటే మళ్ళీ సపరేట్ ఇది కేస్ లిస్ట్ చేయకుండా ఉండడానికి హైకోర్ట్ డిసైడెడ్ ఇట్ టు బి కంటిన్యూడ్ యాజ్ క్యాలెండర్ కేస్.
ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. Yes, sir. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Another chapter 17, that is sections 138 to 142. Subsequently, it was other sections until 148 were added. Section 138 to 142 were added in the year 1891 by an amendment act of 1898. These sections came into effect from the 29th of March 1989. So these 17 chapters deal primarily with these negotiable instruments, which are promissory notes, bills of exchange, and checks. ఈ మూడు ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కి సంబంధించి క్లుప్తంగా చెప్పే డీల్ చేసే యాక్ట్ ఇస్ నెగోషియబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ యాక్ట్. సో there are total at present 148 sections in negotiable instruments act. The first chapter, which is a preliminary chapter, has 3 sections, out of which section 2 was repealed. So section 1 of Negotiable Instruments Act deals with, if you see the bare act, it says that this act may be called as Negotiable Instruments Act, and it extends to whole of India. Something else is also provided under Negotiable Instruments Act, that is the other forms of instruments. Those are hundis. So these are also recognized under the act, though they are not primarily dealt under the act. These are recognized under the act. So section 1 recognizes, until generally these instruments are generally drawn in English. However, there are some local practices. ఒక bill of exchange గాని మీన్స్ ఒక మనిషి ఇంకొక మనిషికి ఇంత డబ్బులు ఇవ్వాలని తెలపడానికి ఒక ఫార్మ్ ఆఫ్ పేపర్ లో రాసుకునే దాన్ని మనం ఇన్స్ట్రుమెంట్ అంటున్నాం. సో ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్ చెప్పేటప్పుడు కొన్ని లోకల్ ప్రాక్టీసెస్ ఈవెన్ బిఫోర్ ప్రయర్ టు నెగోషియబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఆర్ ఇన్ ఎగ్జిస్టెన్స్, అవి రికగ్నైజ్ చేస్తూ సెక్షన్ 1 వాటికి రికగ్నిషన్ ఇచ్చింది. దెన్ సెక్షన్ 3 డిఫైన్స్ హూ ఇస్ ఎ బ్యాంకర్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ for the purpose relating to the checks. So banker ante evarani cheppindi, banker includes any person acting as a banker and any post office savings bank. So ee post offices savings bank gurinchi kuda bank anedi negotiable instruments act lo recognize chesaru. Now the question comes whether cooperative societies banks are also recognized under Negotiable Instruments Act as a banker, under the definition of banker. So in Upendra Kumar versus Dawn Finance Corporation, Mangalore, that is AR 2009 KANT 184, the court held that even cooperative societies banks are also come under the ambit of banker under section 3 of NI Act. So this preliminary chapter gives the definition of the NI Act, gives the extent to which it is applicable in NI Act,
and also recognizes some forms of the negotiable instruments that are in local usage. And it also gives preference to the local instruments. Those are hundis, generally called as hundis. So if in case there is a conflict, the hundis will have preference. That is dealt under section 1 and in chapter 1. Now, I'll briefly take you to the other chapters, and thereafter we'll go into depth of each chapter. So chapter 2 deals with the actual instruments. Those are bill of exchange, promissory notes, and checks. These are dealt under sections 4 to 25. So in this chapter, what was dealt was how the documents are valid, like when they are valid, how they are written. All these are dealt in chapter 2. Then chapter 3 deals with the parties to these notes. Who are the parties? What are their liabilities? Those are all discussed in chapter 3. Then chapter 4 deals with negotiation. Negotiation, it has 46 to 60 sections. Negotiation means the transfer of the instrument. So A gives a bill of exchange to B. So this is the negotiation of the instrument. Then presentment of the instrument, that is dealt under chapter 5. Section 61 to 77 deal with this presentment, how it is presented, where is the place of the presentment, when it should be presented. All of these are dealt under chapter 5. Chapter 6 deals with the interest part, payment of interest part. So this payment of interest part is dealt from sections 78 to 81. Then the next chapter, chapter 7, deals with discharge from liability of these notes. When the liability is discharged, these are dealt under sections 82 to 90. Then notice of dishonor, when these instruments are dishonored, when there should be a notice. So that is dealt under section 91 to 98. Then noting and protests are dealt under sections 99 to 104A. Then reasonable time under chapter 10 is dealt from sections 105 to 107. Then there is an acceptance and payment for honor of these instruments and for compensation, and the special rules of evidence where the section 118 is dealt, the presumptions and estoppels, those are dealt under section this special chapter. Then there is a special chapter assigned to crossed checks. Then there is also a chapter on international law, and the 17th chapter, the last chapter, deals with dishonor of checks. So the act is now framed into 17 chapters. Coming to the second chapter, where this bill of exchange, promissory note, and the checks are dealt. Section 4 of the Negotiable Instruments Act deals with bill of exchange. So what is this bill of exchange? Sorry, section 4 deals with the promissory notes. So what is this promissory note? It is an instrument containing a unconditional undertaking signed by the maker to pay a certain amount of money. So it is not an order to pay. It is an undertaking to pay. I promise to pay ₹500 to B. This is an undertaking given. So it involves two parties. So section 4
which deals with promissory notes has some characteristics. So for a promissory note to be called as a promissory note, there are some characteristics that have to be fulfilled. The first one is it should be in writing. The promissory note should be in writing. An oral promise to pay rupees 500 cannot be considered as a promissory note. Then second thing, it must contain an undertaking or a promise to pay. So a condition or a clause saying I owe B rupees 500 cannot be called as a promissory note. It should say that I owe and I undertake to pay B rupees 500. This can be called as a promissory note. Then this promise to pay should be unconditional. So what is this unconditional? So it should not contain any conditions. This promise to pay rupees 500 should not be limited by any conditions. So if I write in a promissory note saying I undertake to pay X rupees 500 when he gives me a 5-star chocolate, can it be called as a promissory note? It cannot be called as a promissory note. It should be devoid of any conditions. Then it must be signed by the maker of the promissory note. Who is writing the promissory note, it should be signed by. And the sum that is payable to the person should also be specific. So a promissory note containing the sentence that I undertake to pay rupees 500 and odd or 500 and other expenses to be, this is held to be an invalid promissory note. Then is promissory note should undertake to pay only money and not anything else. So if I write a promissory note saying I promise to pay B 500 rupees and a gold coin, this cannot be, this is an invalid promissory note. And the person to whom this promissory note is being addressed to, he should be a certain person, a specific person. I undertake to pay a friend of B rupees 500. This is an invalid promissory note. So, and the intention of the parties is also as much as important for it to be a valid promissory note. So let us again go into the characteristics of the promissory note. 1, it should be in writing. It must contain an undertaking or a promise to pay. Then the promise should be an unconditional promise. It must be signed by the maker. The maker should be certain. The sum payable must be certain. And it has to contain only money and not anything else. Then the details of the payee should be certain, and it should be payable to the bearer or order. So these are the characteristics of the promissory note under section 44. So if you can see section 44, section 4 of NA Act, there are some illustrations given, wherein the first 2 illustrations in the in section 4 are considered as promissory notes, and the other C to H illustrations were given as examples of
and invalid promissory notes, or which are not promissory notes. If you may see that I promise to B to pay B or order rupees 500. Illustration B, I acknowledge myself to be indebted to B in rupees 1000 to be paid on demand for a value received. However, illustration C, Mr. B, I owe you rupees 1000. So it is given as I owe you. So instead of writing the full sentence, he wrote it I owe you rupees 1000. Because it is uncertain, this is not considered as a promissory note, valid promise. Then I promise to pay rupees 500 and all other sums which shall be due to him. As we discussed previously, it is uncertain. It is not considered. The amount is not specified properly. 500 and all other expenses. So this cannot be considered as a promise. So these illustrations would show or would also give the characteristics of a valid promissory note. Next, Section 5. Section 5 deals with bill of exchange. So in promissory note, what we see is a promise to pay. However, in bill of exchange, what we see is an order to pay. It is an unconditional order, not an unconditional undertaking. So the definition of bill of exchange goes like this. It is a written instrument containing an unconditional order signed by its maker that directs a specific person to pay a definite sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument. So this bill of exchange is an unconditional order. So what are the characteristics of this bill of order? In a bill of order, there are three parties involved. Unlike in promissory note, where only two parties are involved. A and B, the one who is drawing the promissory note and the person who is receiving the promissory. However, in a bill of exchange, there are three parties. Drawer, drawee, and payee. Who is the drawer? So let us say, for an example, in a check. So because a check is also a bill of exchange. In a case of a check, the drawer is the person who is writing the check, who is signing the check. The drawee is the bank, and the payee is the person receiving the check. So a drawer gives an order to drawee to pay an amount to the payee, and this involves three parts. And this bill of exchange, it must be in writing, it must contain an order to pay. So when I write a check, I order the bank to pay so and so amount to the payee. It must be signed by the drawer. It must contain the certain amount of money, the specific amount of money, and it must contain the correct details. So suppose if I'm writing it to a company, if I write a check to a company, or if I write a bill of exchange to a company, if I write something like this, I order you to pay rupees 500 to a director of some X company. So there are 4 to 5 directors in that company. So this cannot be considered as a bill of exchange, a valid bill of exchange. It has to contain a specific person to whom this bill of exchange is made to. And it must contain the specific amount. So Section 5 in the Bear Act
though there are no illustrations given, these characteristics would qualify an instrument to be a bill of exchange. So there are three parties. It should be in writing. It must contain an order to pay. So suppose tomorrow an exam and illustration is given asking whether this is a promissory note or a bill of exchange or a check or a hundi. So you should be able to identify it by its characteristics. Now going to section 6. Section 6 deals with check. So check is a species of bill of exchange. So it also involves three parties. However, in this, the second party is a specific banker. So this is always, drawee is always a banker. Drawer is a person or a company, payee is a person or a company. However, the drawee is always the bank. And the other characteristics remain the same in a check. However, a bill of exchange can be distinguished from a check. What is it? As we have already discussed, this bill of exchange, the drawee can be anyone else. However, in case of check, it is only the bank. Then checks do not require any kind of acceptance because they are intended for immediate payment. So when I write a check, it should always mean that I'm ready to pay this amount, so I'm ordering the drawee to pay so and so amount from my bank account. So check can also be revoked. So a direction can be given to the bank to stop any payment against a check that was already made. However, in a bill of exchange, that cannot be done. So I cannot revoke a bill of exchange unless it is given, after it is given. Then in statute, this in case of checks, where we discussed this another concept called payment in due course. Payment in due course actually means that, so when when a person has actually forged a signature and presented it before the bank assuming that it has already it is a genuine check signed by the original maker and makes the payment. So this is called payment in due course. So bankers or the drawee is always protected under this statute. So now section 7 to 25 in chapter 3, in chapter 2 deals with the other characteristics of these instruments. So section 4, 5, 6 deals with promissory note, bill of exchange and checks respectively. Now section 7 deals with 5 kinds of persons. Those are drawer, drawee, drawee in case of need, acceptor for honor and payee. Who are these 5 persons? So the first one, the drawer. Drawer is a person who makes the instrument, who makes the bill or who signs the check. He is the drawer. Drawee is the person who is directed to pay specific amount. Who is drawer in case of need? It is an additional person who is replacing the drawee. So he is called a drawee in case of need. If the drawee is not available, some other person will be assigned to. So he is called a drawee in need. Then who is an acceptor? This acceptor is a person in case of bill of exchange who receives the bill of exchange and signs on the bill. He is the person who is acceptor. So then payee.
Who is paying? These the person in the instrument to whom the order or the money is to be paid. He is called the payee. These definitions are dealt under section 7 of the Act. Then, now we come to the important concept of holder in due course and payment in due course. Section 8, 9 and 10 deal with these. Holder, section 8 deals with holder, section 9 deals with holder in due course, and section 10 deals with payment in due course. So who is the holder? Who is in possession of an instrument is called holder. Who is holder in due course? So suppose I issue a post-dated check. So suppose the check is dated on 25th of June 2025. However, I am in possession of the check today. So I am in possession of the check. However, but it is due date is on 20. It is dated as 25th of June 2025. So then now I will be called as holder in due course. Suppose I write a bill of exchange saying the bill of exchange is dated 25th of June. However, I have already sent some stock to a person to B. He writes a bill of exchange saying I order to pay so and so amount after 30 days from the receipt of so and so date. So after 30 days, I am entitled for payment, but the bill of exchange is with me. So I become the holder in due course. So section 10 now deals with payment in due course. So what is this payment of due course, as we have already discussed previously? So suppose if I make a payment, so the drawee make a payment, assuming that this check is a valid check and it is not forged, but however, actually the check is forged, I become a this transaction that is paid to the payee becomes a payment in due course, and the drawee is protected under section 12(10) of the Negotiable Instruments Act. Now, section 11 and 12, these deal with inland instruments and foreign instruments. What are these inland instruments and foreign instruments? So any negotiable instrument, if it is drawn in India, in the jurisdiction of India, and or. So if it is drawn in India, it is an inland instrument. If it is made payable in India, it is an inland instrument. Or even if it is paid elsewhere, it is also called inland instrument. If it is drawn in any place other than India, it is a foreign instrument. So for example, a bill drawn in Calcutta on a merchant in Mumbai, this is an inland instrument. However, it is endorsed in Paris. What will it become? Whether it will become an inland instrument or a foreign instrument? Inland instrument. Inland instrument. So suppose what if the check is drawn in London? Foreign instrument. Foreign instrument. So if it is drawn, the primary criteria to decide whether an instrument is an inland instrument or a foreign instrument is to see when it was drawn or where it was drawn. And the That place will of the place of that endorsement decides does not matter. what, madam? The place of endorsement does not matter. Place of endorsement of the NI instrument. it will not matter, madam. It will not matter. As long as it is made payable in the foreign country, so it is an inland instrument. The moment it is drawn in India, it is an inland instrument.
even if it is accepted elsewhere or endorsed elsewhere, becomes an inland instrument. Thank you, sir. So section 11 deals with inland instrument. Why are we dealing with this section 11 and section 12? For the purpose of applicability of the act. So for this act to be applicable, it should be an inland instrument. Now, section 13 deals with negotiable instrument. So until sections 12, this definition of negotiable instruments has not come up. But in section 13, we come up with a definition of what is negotiable instrument. What is a negotiable instrument? Excuse me, sir. Some disturbance is coming. కనుక నా కొంచెం అన్ని మ్యూట్ పెట్టేస్తారా? ఓకే ఓకే. Yes. So what again, this section 13 again comes up with what is negotiable instruments. So negotiable instruments means a promissory note, a bill of exchange, or check payable either to order or to the bearer. So this again all means check, promissory note and bill of exchange have already been defined. Now this definition brings those into this ambit of negotiable instruments. Next, section 14 deals with the definition of negotiation. Now what is negotiation? Negotiation means the transfer of the instrument. So it is a transfer to the holder, from the maker to the holder, and it implies a transfer of ownership of the instrument. So what is this mode of transfer? It is a mere delivery of an instrument, and it is different from assignment that is defined in section 130 of the Transfer Act. So in section 130 of Transfer of Property Act, assignment is defined where it says it acquires only the rights of the assignment. However, in negotiation, though there are no rights, so the total rights divide of any what do you say, those demerits, the rights of the property are totally transferred in case of negotiation. Next, section 15. So negotiable instruments is defined under section 13. Negotiation is defined under section 14. And endorsement. What is endorsement? Can anyone answer what is endorsement? Yes, sir. For example, a check. If A wants to give the check to B, then at the back of the check, the negotiable instrument, he can sign it and hand over it to another person. So this why is it required? So generally, we if it is a check, we generally sign it on the front also. Why should we also sign it on the back? Any idea? Acknowledging the check to others. Sorry, sir? Acknowledging the check to others. Yes, it implies an unconditional delivery of the instrument. It is once, so acknowledgement is one thing, but once we also already write a check on the front side, we acknowledge that it is being given to so and so person. However, endorsement
signifies an unconditional delivery of the instrument. And it also implies that the subsequent holders, can sue this person, provided due notice is given. So this endorsement is basically an unconditional transfer of the instrument. Then section 16 deals with endorsement in blank and endorsement in full. What is this endorsement in blank and endorsement in full? Sir, please gone through the chat box, sir. Okay, sorry. So endorsement in blank, section 16 లో endorsement in blank and endorsement in full అని ఉంటుంది. సో ఎండోర్స్మెంట్ ఇన్ బ్లాంక్ అంటే ఏంటి, ఎండోర్స్మెంట్ ఇన్ ఫుల్ అంటే ఏంటి? సో ఎండోర్స్మెంట్ ఇన్ బ్లాంక్ అంటే ఊరికో పేరు, ఆయన పేరు ఒకటే రాస్తే ఎండోర్స్మెంట్ ఇన్ బ్లాంక్ అంటాం, వితౌట్ స్పెసిఫైయింగ్ ద అమౌంట్స్. సో ఆర్ వితౌట్ స్పెసిఫైయింగ్ టు whom it is endorsed to. So if the particulars are not filled properly, it is endorsement in blank. If all the particulars are filled and signed at the back, then it is endorsed in full. So there is a other section which actually ratifies our instrument where it is initially given in blank. Endorsement is initially given in blank, but subsequently this endorsement can be made into endorsement in full. So that section will also deal with it. But section 617 deals with ambiguous instruments. What are these ambiguous instruments? Ambiguous instruments ante enti? Ambiguous ane padam ante uncertain ga untadi, ante daniki confused instrument ani. Ante suppose for example we say Patent ambiguity, latent ambiguity ato. Patent ambiguity, latent ambiguity TP Act. అనేది no sir, that is totally different. Means in instruments means general ga ఏముంటుందంటే there is a confusion with regarding to bill of exchange or promissory note. So suppose ఎలాగంటే ఒక బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ లో ఐ అండర్టేక్ టు పే అని రాసాం అనుకోండి, పైన హెడ్డింగ్ ఏమో బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ అని రాస్తాం, కింద దీనిలోనేమో ఐ అండర్టేక్ టు పే అని రాస్తాం, ఆర్ ఐ ప్రామిస్ టు పే ₹500 అని రాస్తాం. ఇప్పుడు బిల్ ఎక్స్చేంజ్ కింద కన్సిడర్ చేయాలా లేకపోతే ప్రామిసరీ నోట్ కింద కన్సిడర్ చేయాలా? Sir, what is the legal validity of such ambiguous instruments? Those are generally considered not valid instruments, madam. So avi valid kinda raavu. And in certain circumstances courts elaga chestundante they will take the intention of the parties, as we have previously discussed. In each of the characteristics of these instruments యొక్క characteristics lo meer chuste intention of the parties is important. Yes sir. So the nature of transaction, the nature of the bill that is written, bill of situation. So intention based the courts can do it, but generally ambiguity unna instruments, they cannot be considered as valid instruments. Right sir, thank you sir. Yes. So next, so we are dealt with inland instruments, foreign instruments, then negotiable instruments, then negotiation ante enti, then dani tarvata endorsement ante enti, dani tarvata endorsement in blank and endorsement in full ante enti, dani tarvata ambiguity instruments ante enti. So 18 to 25 sections lo entante
the what are to be returned. So suppose I write rupees 500 only అని వర్డ్స్ లో రాశాను. 500 రూపాయలు మాత్రమే నేను పదాలలో ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ మీద రాశాను. కానీ పైన అమౌంట్ ఏమో నేను ఒక 0 ఎక్కువ యాడ్ చేసేసుకొని 5,000 అని రాసేసుకున్నాను. Section 18 deals with this kind of difference in figures. అప్పుడు దేనికి ఇవ్వాలి? వర్డ్స్ ఉన్న దానికి ఇవ్వాలా, ఫిగర్స్ ఉన్న దానికి ఇవ్వాలా? వర్డ్స్ ఉన్న దానికి ఇవ్వాలి. సో సెక్షన్ 18 deals with it, and section 18 gives preference to the words rather than the numbers. Next. ఇప్పుడు సెక్షన్ 19 ఏంటంటే ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ పేయబుల్ ఆన్ డిమాండ్. సో ఎనీ స్పెసిఫిక్ డేట్ ఏమి రాయలేదు అనుకో, ఆర్ డేట్ ఏమి స్పెసిఫై చేయలేదు, ఇంత టైంలో కట్టాలని స్పెసిఫై చేయలేదు. సో దీస్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ షుడ్ బి పెయిడ్ ఆన్ డిమాండ్. సో ఎప్పుడైతే నేను ఆ నోట్ తీసుకొని ఇంకా నాకు పేమెంట్ చేసేయాలి అని చెప్పేసి అంటే దిస్ పేమెంట్ షుడ్ బి డన్. సో సెక్షన్ 19 సేస్ దట్ దిస్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ వేర్ నో టైమ్ ఇస్ స్పెసిఫైడ్, the payment should be done on demand. Section 20 deals with inchoate stamped instruments. Inchoate stamped instruments ante they are not properly stamped in accordance with the law. So promissory note ki general ga inta amount excuse me sir, section 19 ఒకసారి రిపీట్ చేస్తారు. Section 19 ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ లో ఎక్కడైతే టైం అనేది స్పెసిఫై చేయలేదో ఆ టైం స్పెసిఫై చేయలేని ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ లో ఆన్ డిమాండ్. సో సపోజ్ మనం రాసుకుంటాం కదా ఆన్ డిమాండ్ ఐ పేస్ సో అని చెప్పేసి, ఎప్పుడైతే మనం అది నోటీస్ ఇస్తామో ఆన్ డిమాండ్ ఈ అమౌంట్ నాకు మీరు ప్రామిసరీ నోట్ రాసి ఇచ్చారు, ఈ అమౌంట్ నేను ఇప్పుడు నాకు కావాలి అని చెప్పేసి నేను ఆన్ డిమాండ్ నోటీస్ పంపిస్తే దే షుడ్ పే మీ ద అమౌంట్ ఆన్ డిమాండ్. సెక్షన్ 19 సేస్ దట్ నో టైమ్ ఇస్ స్పెసిఫైడ్, డిమాండ్ చేసినప్పుడు ఆ అమౌంట్ పే చేయాలని 19 చెప్తుంది. ఇది ఎందుకు చెప్తుంది అంటే సబ్సిక్వెంట్ లో మెచ్యూరిటీ గురించి ఉంటుంది, ఎప్పుడు డేట్స్ కన్సిడర్ చేయాలి అని ఉంటుంది. సో సబ్సిక్వెంట్ సెక్షన్స్ కాకుండా ముందే ఒకవేళ డేట్ ఏం లేదు అంటే కనుక ఎప్పుడైతే డిమాండ్ చేస్తారో అప్పుడు చేయాలి అని చెప్పేసి. దెన్ సెక్షన్ 20 డీల్స్ విత్ ఇంకోయెట్ స్టాంప్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. ఈ ఇంకోయెట్ స్టాంప్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అంటే ఏంటి? దీస్ ఆర్ బ్లాంక్ చెక్స్ అనుకోండి, బ్లాంక్ చెక్స్ లాంటివి కానీ లేకపోతే ఇంప్రాపర్ గా స్టాంప్ చేసిన స్టెప్స్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కానీ లేకపోతే స్టాంప్ చేయని స్టెప్స్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ని ఇంకోయెట్ స్టాంప్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అంటారు. దెన్ సెక్షన్ 21 లో ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఎట్ సైట్, ఆన్ ప్రెజెంట్మెంట్ ఆర్ ఆఫ్టర్ సైట్ అని చెప్పేసి 3 డెఫినేషన్స్ ఇచ్చారు. ఈ సెక్షన్స్ లో ఎట్ సైట్ కానీ ఆన్ ప్రెజెంట్మెంట్ అంటే ఏంటి అర్థం ఏమొస్తుందంటే ఆన్ డిమాండ్ అని చెప్పేసి అర్థం వస్తుంది. ఆఫ్టర్ సైట్ అని అంటే ఒక స్పెసిఫిక్ టైం పీరియడ్ ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తే, సో ఆఫ్టర్ 30 days దిస్ అమౌంట్ ఈస్ పేయబుల్ ఆఫ్టర్ 30 days అని ఉంటే కనుక ఇట్ ఈస్ ఆఫ్టర్ సైట్ ఆఫ్ ద ప్రెజెంట్. ఈ ఆఫ్టర్ సైట్ అనేది ఇక్కడ ఎందుకు డిఫైన్ చేశారు అంటే సబ్సిక్వెంట్ సెక్షన్స్ లో మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసే పీరియడ్ గురించి వచ్చినప్పుడు ఈ సబ్సిక్వెంట్ సెక్షన్స్ గురించి డిఫైన్ చేయడానికి ఈ ఆఫ్టర్ సైట్ అనేది సెక్షన్ 21 లో డిఫైన్ చేశారు. సెక్షన్ 22 లో మెచ్యూరిటీ గురించి డిఫైన్ చేశారు. ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఎప్పుడు మెచ్యూరిటీ అవుతుందంటే ఫ్రమ్ ద డేట్ ఇట్ ఫాల్స్ డ్యూ. సో ఆ డేట్ చెక్, సో ఇఫ్ ఐ రైట్ ఎ చెక్, పోస్ట్ డేటెడ్ చెక్ on 25th June 2025, so the check can be encashed from 25/6/2025. If it is presented before, it is not mature. So ఆ చెక్ ని మనం బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాం కానీ చెక్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాం. బట్ ఆఫ్టర్ 25/6/2025 మనం దాన్ని ప్రెజెంట్ చేస్తే ఇట్ బికమ్స్ ఎ చెక్. Now section 23 and 24 and 25, these are the sections for calculating the maturity period. See 23 లో ఏమని ఉందంటే calculating maturity of bill of or note payable so many months after date or site.
సో ఆఫ్టర్ సైట్ అంటే మనం ఇందాక ఏమనుకున్నాం, ఆఫ్టర్ స్పెసిఫిక్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. సో ఎట్ సైట్ కానీ ఆన్ ప్రెజెంట్మెంట్ అంటే ఆన్ డిమాండ్ అని మనకు అర్థమైంది. ఆఫ్టర్ సైట్ అంటే ఆఫ్టర్ స్పెసిఫిక్ డే, ఆఫ్టర్ స్పెసిఫిక్ డే. ఈ స్పెసిఫిక్ టైం ని వాళ్ళు మంత్స్ లో చెప్పారు అనుకోండి. సో సపోజ్ దిస్ అమౌంట్ ఈస్ పేయబుల్ ఆఫ్టర్ 3 months అన్నారు అనుకోండి. సో సపోజ్ he is given it in somewhere in January and he gives it is payable after 1 month. Illustrations లో మీరు చూస్తే కనుక ఆఫ్టర్ 1 month అని చెప్పేసి ఉంది. సో 29th January మీకు మీన్స్ ఒక నెగోషియబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఇచ్చాడు. he says that it is payable after 1 month. అప్పుడు నెక్స్ట్ మంత్ మీన్స్ 1 month అంటే జనరల్ గా అదే రోజు నెక్స్ట్ మంత్ లో వస్తుంది. బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫాలోయింగ్ అండర్ మీన్స్ ఫిబ్రవరిలో 29th అనే తేదీ లేదు. సో ఎప్పుడు కన్సిడర్ చేయాలి అని చెప్పేసి దిస్ సెక్షన్ డీల్స్ విత్ ఇట్. అండ్ ద ఇల్లస్ట్రేషన్ సేస్ 3 days ఆఫ్టర్ 28th అంటే 29th ఇన్స్ట్రుమెంట్ డ్రా చేశాం. ఈ 29th డేట్ న మనం రిమూవ్ మీన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయం. ఇట్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ 30th. 30th is the first day. It goes till 30 days. So 28th February కాబట్టి దాని తర్వాత 3 days 1st, 2nd, 3rd of March is the date. Then again a promissory note drawn on 31st August మనం పెట్టుకుంటే అండ్ ఇట్ ఈస్ డేట్ మేడ్ ఆఫ్టర్ పేమెంట్ ఎప్పుడు అంటే 3 months అని రాశారంట. ఈ 3 months అని రాస్తే ద ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఆఫ్ ఎప్పుడు మెచ్యూర్ అవుతుంది, 3rd December 1878 లో మెచ్యూర్ అవుతుంది అని చెప్పి రాశారు ఇన్ ద ఇల్లస్ట్రేషన్స్. సో మంత్స్ స్పెసిఫై చేసినప్పుడు ఒకవేళ ఆ తేదీ ఉంటే అదే తేదీ నెక్స్ట్ మంత్ లో ఇన్స్ట్రుమెంట్ మెచ్యూర్ అవుతుంది. సో ఆ తేదీ తీసేసిన తర్వాత దాని నెక్స్ట్ డే ఇన్స్ట్రుమెంట్ మెచ్యూర్ అవుతుంది. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ ఇన్ మంత్స్. సెక్షన్ 24 లో ఏం చేస్తారంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ ఇన్ డేస్. సో దిస్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ మెచ్యూర్స్ ఆఫ్టర్ 30 days అని అనుకున్నారు. 30 days అంటే ఆ డేట్ తీసేసేసి 30 days క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ సెక్షన్ 24 says. Now section 25, what if the date of maturity is falling on a holiday? Section 25 దానిలో అప్పుడు ఏం చెప్తుందంటే the next preceding has to be calculated for presenting in the bank. So next day 1 day grace period అనేది ఇచ్చారు. If it is falling the maturity date is falling on the holiday. So this concludes chapter 2. So chapter 2 లో section 4 నుంచి 25 వరకు these deal with what are the instruments provided under negotiable instruments, what is negotiation, what is endorsement, what is inland instruments, who is a payee, who is a drawer, వీళ్ళందరినీ డిఫైన్ చేసుకుంటూ సెక్షన్ 25 దాకా. దెన్ ఎన్ని డేస్, వాట్ ఈస్ ద మెచ్యూరిటీ పీరియడ్, వాట్ ఈస్ ఆఫ్టర్ సైట్, వాట్ ఈస్ ఆన్ ప్రెజెంట్మెంట్ అనేవన్నీ డిఫైన్ చేసుకుంటూ సెక్షన్ 25 దాకా వచ్చారు. నౌ చాప్టర్ 3 deals with the parties to the instrument. As we have already discussed previously, who are the parties? In case of promissory note, it is drawer and drawee or payee. In case of bill of exchange, it is drawer, drawee and payee. So these are the parties. This section 26 to 45A deals with these parties' liabilities, how these people can be liable. So firstly, section 26 deals with capacity of a minor. So for example, ఒక మైనర్ అంటే ఒక అతను 17 ఏళ్ళు ఉన్నప్పుడు ఒక అతని దగ్గర ఒక 5 లక్షలు అప్పు తీసుకొని ఒక ప్రామిసరీ నోట్ రాసిచ్చాడు. అతనికి 18 ఏళ్ళు నిండిన తర్వాత, మేజర్ అయిన తర్వాత ఇంకొక 5 లక్షలు తీసుకొని ఇంకొక ప్రామిసరీ నోట్ మీద
నేను 5 లక్షలు ఇంతకు ముందు 10 సో అండ్ సో డేట్ మీద తీసుకున్నాను, ఇప్పుడు ఇంకొక 5 లక్షలు తీసుకున్నాను, సో మొత్తం 10 లక్షలు విత్ ఇంట్రెస్ట్ నేను కడతాను అని చెప్పేసి అతను ఇంకొక ప్రామిసరీ నోట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేశాడు ఆఫ్టర్ అటైనింగ్ మెజారిటీ. సో ఇప్పుడు whether this promissory note is valid or not valid? Valid, sir. ఎలా మేడం? మేజర్ అయిన తర్వాత ఒప్పుకుంటున్నాడు కదా కడతానని. మైనర్ గా ఉండేటప్పుడు ఇచ్చారు. కాంట్రాక్ట్ నాట్ వ్యాలిడ్ కదా సార్? Yes. మైనర్ తో కాంట్రాక్ట్ వ్యాలిడ్ కాదు. Minor valid కాదు, and there is a judgment which says ఏం చెప్తారంటే when it was drawn when he was minor, so when a contract is enforced when he is a minor, it is a void agreement. Even after endorsement majority వచ్చిన తర్వాత కూడా అది ఎండోర్స్ చేసినా కానీ అది ఇన్వాలిడ్ కిందకే వస్తుంది. సో the whole promissory note even after endorsing will become a void instrument. So it cannot be enforceable against this person who has attained majority and then endorsed it. So ఆ చేసినా కానీ అది void కిందకే వస్తుంది. దిస్ ఈస్ అ జనరల్, ఇది ఈ క్వశ్చన్ ఎక్కువగా రిపీట్ చేస్తూ ఉన్నారు MCQs లో. సో కెపాసిటీ ఆఫ్ ఎ పర్సన్ ఇది జనరల్ గా ఇది బైండ్ అవుతుంది మైనర్ ఇది. But however, when he endorsed it, means subsequently when he made this instrument when he was minor, kabatti the whole instrument goes invalid. Next, section 27 deals with agency. Agency ante enti? So me authorizing some other person on behalf of me, basically an agent. So section 27 recognizes this agency. So నా తరపున వీళ్ళని వీళ్ళు పే చేయొచ్చు అని చెప్పేసి ఏజెన్సీని రికగ్నైజ్ చేస్తుంది. ఓన్లీ వన్ ఎక్సెప్షన్ ఏంటంటే దోస్ పర్సన్స్ హూ ఆర్ మైనర్స్. సో సెక్షన్ 26 కింద డిఫైన్ చేసిన మైనర్స్ కింద కాకుండా ఎవరినైనా కానీ నేను ఏజెంట్ గా అపాయింట్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి సెక్షన్ 27 కింద. సెక్షన్ 28 డీల్స్ విత్ ద లయబిలిటీ ఆఫ్ ద ఏజెంట్ సైనింగ్ ద ఇన్స్ట్రుమెంట్. సో హూఎవర్ సైన్స్, so suppose for example, let us say this example. So suppose నేను ఏ అనే వ్యక్తికి ఏజెంట్, నేను ఇన్స్ట్రుమెంట్ తీసుకొని నా పర్సనల్ సంతకం పెట్టాను. whether it binds me or whether it binds A, the principal, the master. but I did not anywhere write that I am agent of so and so. Even though, sir, the agent, the person signing who has authorized the agent is liable. Yes ma'am. Only so దీనికి సంబంధించి ఒక కేసులో ఏంటంటే డట్టన్ వర్సెస్ మార్ష్ అని ఒక కేసులో, unless I specifically write that I am signing this instrument as a representative of so and so person, I will personally be liable. అంటే నేను సపోజ్ I am representative of A అని రాసి సంతకం పెట్టేశాను అనుకోండి, అప్పుడు ఏ లైబుల్ అవుతాడు టు పే. బట్ నేను నా ఓన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ రాసేసాను అనుకోండి, నా ఓన్ సంతకం రాసేసాను, ఐ డి నాట్ ఎనీవేర్ స్పెసిఫై అబౌట్ ఐఎమ్ రిప్రజెంట్ ఆర్ ఐఎమ్ ఏజెంట్ ఆఫ్ ఏ అని చెప్పేసి రాయలేదు, అలాంటప్పుడు ఐ విల్ బి లైబుల్. సో సెక్షన్ 28 డీల్స్ విత్ ఇట్. అండ్ కేస్ లో Here one doubt, sir. మేడం. Sir, if the agent in his personal capacity signs an instrument, he is liable. He is personally liable. Yes, but now if the principal has authorized the agent to do an act, to sign the instrument on his behalf, after authorization, the agent has not anywhere specified that he is the representative of A. Now, if the agent is personally liable or the principal is liable?
personally liable. Principal cannot be Even liable. after authorization by principal to do that. Authorization ఉంది మేడం, కానీ నేను ఆథరైజేషన్ గురించి ఎక్కడ ఇన్స్ట్రుమెంట్ లో రాయలేదు. సో సపోజ్ నేను ఇప్పుడు సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ మేడం, నేను ఇప్పుడు సో మీన్స్ నేను ఒకళ్ళ పేరు మీద నేను పిఓఏ ఏజెంట్, ఇప్పుడు పవర్ ఆఫ్ అటార్నీ నేను రాయించుకున్నాను, అతనికి నేను పిఓఏగా కింద రాయించుకున్నాను. సో నేను ఇప్పుడు ఒక రిజిస్ట్రేషన్ దగ్గరికి వెళ్ళేసి నేను మీన్స్ లేకపోతే నేను ఒక చెక్ రాసిచ్చాను, సేయింగ్ నా మీన్స్ సో అండ్ సో అరుణ్ షోరి అని చెప్పి నేను సంతకం పెట్టేశాను. అతను నాకు ఆల్రెడీ పిఓఏ ఇచ్చాడు టు సైన్ ఆన్ హిస్ బిహాఫ్ అని. నేను ఒక చెక్ రాసేసాను. రేపు పొద్దున నేను మీన్స్ అతను నా మీద నేను ఎవరికైతే చెక్ రాసిచ్చానో అతను కోర్టుకు వెళ్ళాడు అనుకో, నేను ఇది నా సంతకం పెట్టలేదు, అతని తరపున నేను సంతకం పెట్టాను అనుకుంటుంది, కోర్టు ఏమని డిసైడ్ చేస్తుంది? He will be personally held liable as there is no evidence of being agent of principal. Yes, so same case madam. So unless I specify that I am acting or I am representing so and so person, agent will be liable. So if I am writing that I am representative of so and so A and raste, appudu A will be held liable. This is section 20. సో సెక్షన్ 29 లో ఏం చెప్తుందంటే లయబిలిటీ ఆఫ్ లీగల్ రిప్రజెంటేటివ్ సైన్. సో సపోజ్ ఒక తండ్రి తరపున ఒక కొడుకు సంతకం పెట్టాడు, అది వ్యాలిడా కాదా? వ్యాలిడే సార్. ఎలా వ్యాలిడ్ అంటే పార్ట్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ నాట్ వ్యాలిడ్. పెట్టేటప్పుడు బిహాఫ్ ఆఫ్ మై సన్ అని పెడితే అది వాల్యుబుల్ అవుతుంది సార్. ఫాదర్ ఆథరైజ్ చేయలేదు కదా. ఓకే. సో సపోజ్ ఇప్పుడు ఫాదర్ చనిపోయారు, ఫాదర్ ఎస్టేట్ తరపున సన్ సంతకం పెట్టారు, ఇది వ్యాలిడా కాదా? This will be a valid ఇది. సో he can, so general గా so means unless he is representing that estate, he will be personally liable. ఒకవేళ మీన్స్ వాళ్ళ ఫాదర్ ఎస్టేట్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తూ అతను సైన్ పెట్టాడు అనుకోండి, దెన్ దట్ ఎస్టేట్ క్యాన్ బి మేడ్ లయబుల్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్. నెక్స్ట్ సెక్షన్ 30 deals with liability of drawer. So what is this liability of drawer? So I make a check, నేను ఒక 500 రూపాయలు చెక్ రాసి ఇచ్చేసాను. సో మీన్స్ what does section 30 says? నేను రాసిన దానికి I am totally liable అని చెప్పేసి. The drawer of a bill of exchange or check is bound in case of dishonor by the drawee or acceptor thereof to compensate the holder, provided due notice of dishonor has been given. So once I make a check, so the checks gurinchi manam 138 వచ్చినప్పుడు again extensive గా డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు. But generally this gives a liability, this puts a liability on the drawer once as and when you sign. సో again section 118 లో ప్రిజంప్షన్ అని ఉంటుంది. ఈవెన్ ఇన్ మీన్స్ ఒక హోల్డర్ దగ్గర మీ చెక్ కానీ మీ సంతకం ఉన్న ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఉంది అంటే కనుక దెర్ ఇస్ అ ప్రిజంప్షన్ దట్ దిట్ ఈస్ గివెన్ బై యూ ఓన్లీ. సో దట్ ఈస్ అ రిబటబుల్ ప్రిజంప్షన్. అది మనం సబ్సిక్వెంట్ గా మనం ప్రూవ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది దట్ ఇది నేను సంతకం పెట్టలేదు, ఫోర్జరీ అయింది అని చెప్పి. దట్ బర్డన్ ఆఫ్ ప్రూఫ్ లైస్ విత్ us. దిస్ సబ్సిక్వెంట్ గా మనం మళ్ళీ ఆ సెక్షన్స్ వచ్చినప్పుడు డీల్ చేసుకోవచ్చు. దెన్ what is the liability of section the drawee? Section 31 says the drawee of a check having sufficient funds of the drawer in his hands properly applicable to the payment of such check must pay the check when duly required to do so, and in default of such payment must compensate the drawer for any loss or damage caused by such check. Suppose బ్యాంక్ చెక్ నేను తీసి నాకు ఒక అతను 500 రూపాయలు చెక్ ఇచ్చాడు, నేను వెంటనే బ్యాంక్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇదిగోండి ఇది చెక్ అని చెప్పేసి నేను ఇచ్చాను. సో బ్యాంక్ వాడు
ఏమన్నాడంటే వాడు మీన్స్ అకౌంట్ లో డబ్బులు ఉన్నాయి, ఇన్సఫిషియెంట్ ఫండ్స్ కాదు 138 ఎట్రాక్ట్. వాడు బ్యాంకర్ డ్రాయి ఇవ్వలేదు నాకు, బ్యాంకర్ ఇవ్వలేదు నాకు అమౌంట్. నేను వెంటనే వెళ్ళి తన మీద సూ చేశాను, డ్రాయర్ మీద సూ చేశాను. సో దిస్ లయబిలిటీ సెక్షన్ 31 says that I can also means నేను సూ చేసినప్పుడు డ్రాయర్ కెన్ ఆల్సో బి కాంపన్సేటెడ్. అంటే బికాస్ ఐ సూ ఇట్ ఆన్ ద డ్రాయర్ హూ ఇస్ యాక్చువల్లీ ద మేకర్ ఆఫ్ ద చెక్, and he incurred loss just because the banker did not obey the payment. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే liability is fixed on the banker or the drawee, and he is liable to compensate the drawer. ఎవరైతే లాస్ అయ్యారో డ్రాయర్ కి కాంపెన్సేట్ చేయాలని చెప్పేసి సెక్షన్ 31 లో చెప్తుంది. అండ్ దిస్ లయబిలిటీ ఇస్ ఓన్లీ డ్రాయర్ కి ఇప్పుడు డ్రాయర్ కి బ్యాంకర్ ఇస్తారా సార్, కాంపెన్సేట్ చేస్తారా సార్? ఓన్లీ టు ద డ్రాయర్. ఓకే సార్. సో నాట్ టు ద పేయీ. Now section 32 deals with liability of maker of the note or the acceptor of the bill. It says in absence of a contract to the contrary, the maker of the promissory note ఎవరైతే సంతకం పెడతారో and the acceptor who receives the check before maturity of a bill are bound to pay the amount thereof at maturity according to the apparent tenor of the note or acceptance respectively, and the acceptor of the bill at or after maturity is bound to pay the amount thereof to the holder on demand. దీని సింపుల్ అర్థం ఏంటంటే, యాజ్ అండ్ వెన్ ఒక చెక్ నేను ప్రెజెంట్ చేస్తే బ్యాంకర్ ఇఫ్ దెర్ ఆర్ సఫిషియంట్ ఫండ్స్ హీ షుడ్ పే మీ. సో దట్ ఈస్ ద మీన్స్ ఆఫ్ దిస్ సెక్షన్. అండ్ దిస్ లయబిలిటీ ఎప్పుడు వస్తుంది అనేది ఈ సెక్షన్ లో చెప్తారు. It comes on the due date of maturity. Maturity మనం section 23, 21 లో డిస్కస్ చేసాం. So as and when the bill is matured, this person, the liability falls on the maker to make the payment or the acceptor to make the payment. Next, section 33. Only drawee can be acceptor except in need or for honor. So ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా, మేకర్ ఆఫ్ ద నోట్ ఆర్ ద డ్రాయీ అని చెప్పేసి. నౌ ఇక్కడ దీనిలో డ్రాయీ కెన్ బి ద యాక్సెప్టర్ ఎక్సెప్ట్ ఇన్ వన్ కండిషన్, దట్ ఎక్సెప్ట్ ఇన్ నీడ్ ఆర్ ఫర్ ఆనర్. సో ఇట్ సేస్ దట్ ఓన్లీ ఎ డ్రాయీ కెన్ యాక్సెప్ట్ ద బిల్, ద ఇన్స్ట్రుమెంట్ అని చెప్పేసి చెప్తాను. Next, section 34 deals with acceptance of several drawees and not partners. Suppose if a bill is drawn on multiple drawees who are not partners, it can only be accepted by all of them jointly, and only if one of them means even if one of them accepts it, it amounts to a qualified acceptance. Suppose ఒక 4-5 మీన్స్ సపోజ్ ఇట్ సేస్ దట్ మీకు ఎలా చెప్పాలంటే దేర్ ఇస్ టర్మ్ కాల్డ్ కన్సోర్షియం ఆఫ్ బ్యాంక్స్ అంటాం. సో ఈ పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ అమౌంట్స్ తీసుకునేటప్పుడు దీస్ బ్యాంక్స్ జాయిన్ as కన్సోర్షియం ఆఫ్ బ్యాంక్స్ అండ్ గివ్ లోన్స్. అలాంటప్పుడు ఈవెన్ ఇఫ్ వన్ ఆఫ్ దమ్ యాక్సెప్ట్స్ దిస్ చెక్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ వ్యాలిడ్ యాక్సెప్టెన్స్. అందరి మీద కాకుండా ఏ ఒక్కళ్ళు తీసుకున్నా కానీ దాన్ని వ్యాలిడ్ యాక్సెప్టెన్స్ అని చెప్పేసి అంటుంది. నౌ సెక్షన్ 35 డీల్స్ విత్ లయబిలిటీ ఆఫ్ ఎండార్సర్. సో ఒక అతను ఎండార్స్ చేసి దాని మీన్స్ ఇఫ్ హి ఎండార్సెస్ అన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్, సబ్సిక్వెంట్ హోల్డర్ దగ్గర మీన్స్ మీద సబ్సిక్వెంట్ హోల్డర్ కి ఇతను లయబుల్ ఉంటాడు to pay that amount. So the moment it is endorsed, he becomes liable for the holder of the instrument. That is what section 35 says. Now section 36 deals with prior parties to holder in due course. Section 37 deals with maker, drawer and acceptor of these principles.
And section 38 deals with prior party liability of prior parties to holder in due course. So what it says is every prior party to a negotiable instrument is liable to a holder. So every prior party ante ఎవరెవరు వస్తారు మనకి drawer and drawing. So prior parties to the instrument. So వాళ్ళు liable to the holder in due course. So holder in due course అంటే మనం already discussed. It is not at attained maturity. So when I hold a possession, when I possess an instrument which is not yet reached the maturity date, I am a holder in due course. So I also has, means this prior parties also are liable to me to pay the amount when the instrument gets mature. Then section 37 deals with maker, drawer and acceptor principles. Section 38, it is a prior party, a principle in respect of each subsequent party. Section 39 deals with suretyship. So suretyship means it is similar to a guarantor in Contracts Act. So what it says is when the holder of an accepted bill of exchange enters into any contract with acceptor which under section 135 or 134 of Indian Contract Act to discharge the other parties, the holder may expressly reserve his right to charge the other parties in such case they are not discharged. అంటే మీకు కాంట్రాక్ట్స్ లో మనకు షూరిటీషిప్ అని ఉంటుంది కదా. సో వేర్ holder accepts a bill of exchange and ఎవరైతే యాక్సెప్టర్ తో కాంట్రాక్ట్ లోకి వస్తారో he is discharged from this liability. సో అతను బ్యాంకర్ మీదన్నా వెళ్ళొచ్చు లేకపోతే మేకర్ మీదన్నా వెళ్ళొచ్చు. So then the discharge of endorser's liability, what it says is where the holder of a negotiable instrument without the consent of the endorser destroys or impairs the endorser's remedy against a prior party, the endorser is discharged from liability to the holder to the some extent as if the instrument has been paid at maturity. అంటే ఈ liability ఏదైతే ఉందో, సో holder of the instrument endorser means consent లేకుండా if he releases his prior parties, then he is discharged from that endorser's liability. Ante for example, A is if you see the illustration, A is the holder of bill of exchange made payable to B, which contains the following endorsements in the blank. Endorsement B కి రాశారు, సెకండ్ ఎండోర్స్మెంట్ పీటర్ విలియమ్స్ కి రాశారు, థర్డ్ ఎండోర్స్మెంట్ రైట్ అండ్ కో కి రాశారు, ఫోర్త్ ఎండోర్స్మెంట్ జాన్ రోజరియోకి రాశారు. సో 4 మంది ఎండోర్స్మెంట్ జరిగింది. నౌ ఏం చేయొచ్చు, he can file a suit against any of these 4 persons. So he files the suit against John Rosario, the 4th person, and without Rosario's consent, the endorsements by Peter Williams, మిగిలిన 3 ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళ మీద రికవర్ చేయడానికి is not entitled to recover anything from John Rosario అని చెప్పేసి ఉంది. అర్థమైంది? No, sir. No, sir. So suppose so endorser's liability ante, so before we have already dealt with the concept of endorser. Endorser ante evaru? Endorsement ante enti? I think means assignment or transfer of instrument from one person to another. No, Endorsement is check Signing. endorsement signing of Blank endorsement full. check మీద సైన్ చేసాడు, అదే ఎండోర్స్మెంట్ అవుతుంది కదా సార్. It means acknowledgement, sir. It is an acknowledgement saying that I am
ఐఎమ్ ఎండార్సింగ్ దిస్ బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్. సో ఈ హోల్డర్ ఎవరైతే ఉన్నారో, సో సపోజ్ 4 మంది సైన్ చేసి నాకు బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ ఇచ్చారు. It is made payable to a 4th person. Now these 4 persons did not make payment to B. Me ఒకసారి illustration చూడండి. దాంట్లో A is the holder of bill of exchange made payable to the order of B, which contains following endorsements. నలుగురు పేర్లు ఉన్నాయి. B, Peter Williams, Wright and Co. and John Rosario అని చెప్పేసి 4 సంతకం పెట్టారు. But A files a suit against John Rosario and strikes out without John Rosario's consent the endorsements by Peter Williams, John and Wright and Co. A is not entitled to recover anything from John Rosario. So వీళ్ళ కన్సెంట్ లేకుండా ఈ మీన్స్ ఈ బిల్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ని pay means ఇది endorsement చేసినప్పుడు I have an option to sue against 4 persons who did not make the payment. వాళ్ళలో I have a life means I have a this thing to I have an option to file a suit against 4 persons. Sorry, 3 persons. ఎవరు? పీటర్ విలియమ్స్ కానీ, రైట్ అండ్ కో కానీ, జాన్ రొజారియో. Now John Rosario మీద I can file a suit. I filed a suit. Now once I filed a suit, I cannot recover anything from against John Rosario. He is discharged after the suit is decreed in my favor. అర్థమైంది? Yes, sir. Okay. Yeah. Now, section 41 deals with acceptors bound, although endorsement forced. So endorsement, what if it is an endorsement that is already forced? So even if it is forced, మనం ఇంతకు ముందు అనుకున్న కాన్సెప్ట్ ప్రకారం పేమెంట్ ఇన్ డ్యూ కోర్స్ లాగా acceptor is bound. He may sue subsequently against the forced endorsement. But when endorsed, the acceptor is bound to make the payment. That is section 41. Section 42 deals with if it is drawn in a fictitious name. So an acceptor of a bill of exchange drawn in a fictitious name and payable to the drawer is not by reason that such name is fictitious, relieved from liability to any holder in due course claiming under an endorsement by the same hand as the drawer's signature and purporting to be made by the drawer. Then section 43 deals with negotiable instruments made without consideration. So suppose if there is if section 43 deals with what are these negotiable instruments without consideration, it says that a negotiable instrument made, drawn or accepted or endorsed or transferred without consideration or for a consideration which fails creates no obligation of payment between the parties to the transaction. So legal consideration lekunda if I make an endorsement or if I make an instrument, adi chelladu అని చెప్పేసి section 43. However, section 118 లో చూస్తే any instrument if it is made, it has a rebuttable presumption. ఆ presumptions దేని కిందకు వస్తుంది? It is a valid presumption, it is made with consideration, it is made against such person అని చెప్పేసి సెక్షన్ 118 చెప్తుంది. ఈ రిబటల్ ప్రెజంప్షన్ కనుక మనం రిబూట్ చేయగలిగితే, అంటే వన్స్ వి ప్రూవ్ దట్ దెర్ ఇస్ నో కన్సిడరేషన్ అంటే సెక్షన్ 43 అప్లై అవుతుంది. సో వన్స్ ఇఫ్ యూ కెన్ ప్రూవ్ దట్ దెర్ ఇస్ నో కన్సిడరేషన్, అప్పుడు దిస్ నెగోషియబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఫెయిల్స్. సో కన్సిడరేషన్ లేకుంటే కనుక నెగోషియబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అనేది మనం పాస్ చేయలేం. సో సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఊరికనే మీన్స్ ఐఎమ్ నాట్ మీన్స్ బి అనే వ్యక్తి నాకు డబ్బులు ఏమి ఇవ్వాల్సిన పని లేదు. హౌవెవర్ బి
gives rupees 500 as gift to me, whether this promissory note containing I undertake to pay rupees 500 as gift to me అని చెప్పి రాసుంటే whether it is a valid instrument or not valid instrument. Not valid instrument. Yes. The reason is there is no consideration. So consideration lekunte it is not a valid instrument. Now section 44 and section 45. ఒకటి partial absence or failure of money consideration. If the consideration for which a person signed the negotiations and that consideration was partially absent initially or failed in part, a holder in immediate relation with that signer can only receive proportionately reduced sum. Suppose there is only limited consideration. నాకు 200 సరుకు పంపించాడు ఒక అతను, 200కి ఒక గూడ్స్ పంపించాడు, కానీ నేను అతనికి 500 సంతకం పెట్టాను. Whether that instrument is valid, it is valid only to an extent of 200 rupees. Consideration ఎంతవరకు వ్యాలిడ్ అవుతుందో అంతవరకే ఇన్స్ట్రుమెంట్ వ్యాలిడ్ అవుతుందని సెక్షన్ 44 చెప్తుంది. Now section 45, partial failure of consideration not consisting of money. So అంటే where a part of consideration for which a person signed a promissory note, bill or exchange of check, though not consisting of money, is ascertainable in money without collateral inquiry, and there has been a failure of that party, the sum which a holder standing in immediate relation with the signer is entitled from him is proportionally reduced. Ante where ఒకవేళ మనీ టర్మ్స్ లో కాకపోయినా కానీ if the person has due to some amount, ఒరిజినల్ అమౌంట్ కంటే ఈ అమౌంట్ డ్యూ ఉన్న అమౌంట్ తక్కువ అంటే కనుక ఆ ప్రొపోర్షనాలిటీ బేసిస్ మీదే ఇన్స్ట్రుమెంట్ వ్యాలిడ్ అవుతుంది, కానీ అమౌంట్ పెంచితే కనుక ఆ కన్సిడరేషన్ పెంచితే కనుక అది వ్యాలిడ్ కాదు అని చెప్పేసి సెక్షన్ 45 చెప్తుంది. And section 45A deals with duplication of a bill. Suppose నాకు ఒక ప్రామిసరీ నోట్ ఇచ్చారు, ఆ ప్రామిసరీ నోట్ పోయింది. I can get executed another promissory note with an endorsement saying అంతకు ముందు ఇతనికి ప్రామిసరీ నోట్ ఇచ్చాను, ఇది పోయింది కాబట్టి మళ్ళీ ఇంకొక ప్రామిసరీ నోట్ ఆన్ సే ఈ డేట్ న రాశారు అని చెప్పేసి duplicate promissory note ఇవ్వచ్చు. That is recognized under section 45A. Now section this chapter of liabilities part or parties to this bill of exchange and checks is completed. Now we have the other chapters. ఒకటి నెగోషియేషన్. నెగోషియేషన్ అనేది మనం ఆల్రెడీ సెక్షన్ 14 లో చూసాం. ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ నెగోషియేషన్. నెగోషియేషన్ అంటే ట్రాన్స్ఫర్. దెన్ ప్రెజెంట్మెంట్. సో ప్రెజెంట్మెంట్ అంటే ప్రెజెంటింగ్ ఆఫ్ చెక్. సో సెక్షన్ చాప్టర్ 4 లో సెక్షన్స్ 46 నుంచి 60 వరకు దీస్ డీల్ విత్ దిస్ డెలివరీ ఆఫ్ ప్రామిసరీ నోట్. సెక్షన్ 46 to 60. సో ఈ ప్రామిసరీ నోట్ ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి అనే దాని మీద ఈ 46 to 60 ఉంది. వన్ ఇస్ యాక్చువల్ డెలివరీ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్, అంటే డ్రాయర్ టు పే డైరెక్ట్ గా ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసి. దెన్ దెర్ ఇస్ అ కన్స్ట్రక్టివ్ డెలివరీ. వాట్ ఈస్ కన్స్ట్రక్టివ్ డెలివరీ? డ్రాయీ టు పేయీస్ ఏజెంట్ ఆర్ డ్రాయర్ టు పేయీస్ ఏజెంట్. పేయీ ఏజెంట్ కి డ్రా ఇచ్చాం. It is also constructive delivery. So transfer again. Then a conditional delivery. If it is made for a specific purpose on a specific condition. So adi all these kinds of delivery are recognized under section 46. Next. ఈ బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ కానీ ఇవి ప్రామిసరీ నోట్ కానీ వన్స్ దే ఆర్ డెలివర్డ్, the negotiation part is completed. Then
negotiation epudu malli means endorsement epudu avuthundi, then means on by endorsement. Once I sign it saying that it is given to so and so person and negotiation is completed under section 48, then what is this effect of endorsement? మనం ఇందాక అనుకున్నాం ఎండార్స్మెంట్ అంటే ఎండార్స్మెంట్ ఇన్ ఫుల్ అండ్ ఎండార్స్మెంట్ ఇన్ బ్లాంక్ అని చెప్పేసి. దెన్ ఎండార్స్మెంట్ ఇన్ ఫుల్ లో ఉన్నప్పుడు వన్స్ ఇట్ ఈస్ అన్ మీన్స్ వన్స్ ఐ ఎండార్స్ ఇట్ బై నేమ్, ఇట్ ఈస్ అన్ అన్కండిషనల్ ఎండార్స్మెంట్. సో ఇట్ ఈస్ డివైడ్ ఆఫ్ ఎనీ కండిషన్స్. సో వన్స్ ఐ సైన్ ఇట్, there are no conditions and I give that instrument to pay so and so amount. So section 51 again deals with who can make that negotiation. Negotiation ఎవరు చేయొచ్చు? మేకర్ చేయొచ్చు, లేకపోతే డ్రాయర్ చేయొచ్చు. అండ్ దేర్ కెన్ బి జాయింట్ మేకర్స్, దేర్ కెన్ బి జాయింట్ డ్రాయర్స్. ఒక కంపెనీలో ఇఫ్ మీరు చూస్తే దేర్ ఆర్ టైమ్స్ వెన్ there are two persons who need to sign the check. కొన్ని కంపెనీస్ అట్లీస్ట్ టూ డైరెక్టర్స్ సైన్ చేసి ఉండాలి అని చెప్పేసి అంటారు. లేకపోతే కొన్ని అసోసియేషన్స్ ఆఫ్ సొసైటీస్ లో ప్రెసిడెంట్ అండ్ ట్రెజరర్ సైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది అని చెప్పేసి ఉంటుంది. సో దేర్ కెన్ బి అ జాయింట్ డ్రాయర్. సో వీళ్ళు నెగోషియేట్ చేయొచ్చు అన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అని చెప్పేసి సెక్షన్ 51 లో డీల్ చేస్తుంది. సో దీస్ కైండ్ ఆఫ్ నెగోషియేషన్స్ ఎవరు ఎలా చేయొచ్చు అని చెప్పి దెన్ సెక్షన్ 52 లో like means endorser గురించి రాస్తుంది. Then section 52 లో conversion of endorsement in blank or into endorsement in full. మనం ఇందాక అనుకున్నాం కదా endorsement in blank and endorsement in full డెఫినేషన్ వచ్చినప్పుడు కన్వర్షన్ అనేది చేసుకోవచ్చు. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇనిషియల్లీ గివెన్ అండ్ ఓన్లీ ఎండోర్స్మెంట్ ఊరికి సంతకం పెట్టేశారు వితౌట్ ఎనీ డీటెయిల్స్, బట్ సబ్సిక్వెంట్ గా he wants to fill in all the details of the instrument. So section 55 deals with that conversion and it recognizes that conversion. So again section 56 లోనేమో కొంత అమౌంట్ గురించి ఎండోర్స్ చేయడానికి సెక్షన్ 56 డీల్ చేస్తుంది. దెన్ section 58 deals with endorsement obtained by unlawful means or unlawful consideration. So unlawful consideration ఉన్నప్పుడు suppose if a negotiable instrument is lost or obtained by fraud means లో కానీ unlawful means లో కానీ ఉంటే కనుక the person can recover that amount unless he is a due holder in due course. So let us say for example if ఒక నెగోషియబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ బై ఫ్రాడ్ చేసేసారు, మీన్స్ బై ఫోర్జరీ చేసేసి ఒక చెక్ రాసి చేశారు అండ్ హీ రిసీవ్డ్ దట్ అమౌంట్. సో సెక్షన్ 58 సేస్ దట్ దే కెన్ రికవర్ దట్ సమ్ ఆఫ్ అమౌంట్ విచ్ ఈస్ అబ్టైన్డ్ బై మీన్స్ ఆఫ్ ఫ్రాడ్. దెన్ సెక్షన్ 59 డీల్స్ విత్ after instrument acquired after dishonor or when overdue. A holder who acquires an instrument after it has been dishonored or after its maturity generally only possesses the rights of the transferor. Such a transferee can be a holder in due course. So dishonor అయిన తర్వాత కూడా he becomes a holder in due course అని చెప్పేసి section 59 చెప్తారు. సో ఇఫ్ యూ కెన్ సెండ్ ఏ నోటీస్ అండ్ అతను మళ్ళీ ఆ అమౌంట్ పే చేసేంత వరకు హీ బికమ్ అ హోల్డర్ ఇన్ డ్యూ కోర్స్. దెన్ సెక్షన్ 60 ఏం చెప్తుందంటే ఇన్స్ట్రుమెంట్ నెగోషియబుల్ టిల్ పేమెంట్ ఆర్ సాటిస్ఫాక్షన్. సో ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఎప్పుడు మీన్స్ సపోజ్ ఐ రైట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ సేయింగ్ ఐ పే రూపీస్ ఆఫ్ సో అండ్ సో 500 రూపీస్ అని చెప్పి రాస్తే unless that 500 rupees is paid, this instrument is still to the satisfy అయ్యేంత వరకు ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్ లీగల్ గానే వ్యాలిడ్ గా ఉంటుంది అని చెప్పేసి సెక్షన్ 60 చెప్తుంది. నౌ ద నెక్స్ట్ చాప్టర్ presentment of check. Chapter 5 deals with presentment, section 61 to 77. So ఈ presentment మనం ఇందాక అనుకున్నాం
సో ప్రెజెంట్మెంట్ అంటే ఏంటి? చెక్ ప్రెజెంట్ చేయటం ఆర్ బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ ప్రెజెంట్ చేయటం. చెక్ అని ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఇట్ ఈస్ ఈజీ ఫర్ అస్ టు రిలేట్ టు, బికాస్ దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ యూజ్డ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఇన్ అవర్ డైలీ లైఫ్స్, ఆర్ ప్రామిసరీ నోట్ ఫర్ దట్ మ్యాటర్. సో ప్రెజెంట్మెంట్ చేసినప్పుడు ఎక్కడ చేయాలి, ఎప్పుడు చేయాలి అనేది ఇవన్ సెక్షన్ 61 to 77 డీల్ చేస్తుంది. సో సెక్షన్ 61 a bill of exchange payable after sight must, if no time or place is specified therein for presentment, be presented to the drawee thereof for acceptance. If we can, after reasonable search, be found by a person entitled to demand acceptance within a reasonable time after it is drawn and business hours on a day. In default of such presentment, no party thereto is liable thereon to the person making such default. So, ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎలా ప్రెజెంట్ చేయాలనేది ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ స్పెసిఫైడ్ ఇన్ ద బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్, ఆ టైం లిమిట్ లోనే ప్రెజెంట్ చేయాలి బిల్. వన్స్ ద టైం లిమిట్ ఇస్ మీన్స్ ఆర్ ఇఫ్ ఈస్ నాట్ ప్రెజెంటెడ్ విత్ ఇన్ ద స్పెసిఫిక్ టైం లిమిట్ దట్ ఈస్ టోల్డ్, దెన్ that is he is liable for his own default. So that means there is nothing that the borrower can do. So then presentment for payment, section 64, payment ki eppudaithe present chestaro, so it should generally be within a reasonable time. And section 65 deals with hours when presented. So ఇప్పుడు సపోజ్ చెక్ అనుకోండి, బ్యాంక్ అవర్స్ లోనే మనం ప్రెజెంట్ చేయగలుగుతాం. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ప్రెజెంటెడ్ విత్ ఇన్ ద బ్యాంక్ అవర్స్, ఇట్ ఈస్ కెనాట్ బి యాక్సెప్టెడ్. సో సెక్షన్ 64 అండ్ సెక్షన్ 65 డీల్స్ విత్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రెజెంట్మెంట్. ఎప్పుడు ఎక్కడ ఏ ప్లేస్ లో చేయాలి అనేది కూడా దిస్ సెక్షన్స్ 64 అండ్ 65 until 77 deals with these kinds of presentments of the instruments. And section 74 deals with presentment on demand. So on demand in present cases, they'll have to pay me back. So these sections deal with presentment of check. The next chapter that deals with is payment and interest. Section 78 to 81 deals with payment of interest. So మనం జనరల్ గా రాసేటప్పుడు ప్రామిసరీ నోట్ లో సో అండ్ సో మీన్స్ ₹500 ఇఫ్ నాట్ మీన్స్ అలాంగ్ విత్ 6% ఇంట్రెస్ట్ అని రాస్తాం. సో దిస్ అమౌంట్, సో అది స్పెసిఫైడ్ అమౌంట్ కాదు కదండి, సో స్పెసిఫిసిటీ లేకపోతే ప్రామిసరీ నోట్ ఇన్వాలిడ్ కదా అని చెప్పేసి మనం అనొచ్చు కదా. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ దిస్ చాప్టర్ ఇస్ inserted to recognize that uncertainty. So ఎంత అమౌంట్ ఇంట్రెస్ట్ గా అప్రూవ్ అవుతుంది అనేది మనకు తెలియదు. దట్ ఈస్ అన్సర్టైన్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ పెయిడ్ ఆన్ డిమాండ్. సో అతను ఎప్పుడు డిమాండ్ చేస్తాడో తెలియదు. సో అంటిల్ దట్ డిమాండ్ ఈస్ మేడ్, దిస్ ప్రామిసరీ నోట్ సో అండ్ సో స్పెసిఫిక్ అమౌంట్ ఏదైతే స్పెసిఫై చేసామో అలాంగ్ విత్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత అయితే ఉందో అంతవరకు ప్రజెంట్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి Chapter 6 recognizes it. So section 78 deals with to whom the payment should be made. The payment should always be made to the holder of the instrument. That is what section 78 says. Then 79 లో ఒకవేళ ఇంట్రెస్ట్ స్పెసిఫై చేస్తే కనుక ఆ అప్లికబుల్ ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాలి అని చెప్పేసి సెక్షన్ 79 చెప్తుంది. దెన్ సెక్షన్ 80 ఒకవేళ ఇంట్రెస్ట్ ఏమి చేయలేదు అనుకోండి, ఇంట్రెస్ట్ అసలు ఎక్కడ రాయలేదు అనుకోండి, అప్పుడు ఎంత పర్సెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం ఇంట్రెస్ట్? 18%. Yes, it should be calculated at 18%, which is specified in section 80 of the Act. Now,
Chapter 7 deals with discharge from liability on notes, bills and checks. So ఎప్పుడు డిశ్చార్జ్ అవుతుంది ఇన్స్ట్రుమెంట్, ఎప్పుడు లైబిలిటీ డిశ్చార్జ్ అవుతుంది? by payment. 3 conditions are there. ఒకటి When you made payment. when they made payment, and రెండోది if the bill is cancelled. So suppose ఆ బిల్ ని అతను క్యాన్సిల్ చేసుకున్నారు ఆన్ సమ్ సర్కమ్స్టాన్సెస్, అప్పుడు తీసేస్తారు. ఆర్ బై రిలీజ్, లేదు నాకు పేమెంట్ అవసరం లేదు, ఐఎమ్ రిలీజింగ్ దిస్ బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ అని అనుకున్నారు. ఈ 3 సర్కమ్స్టాన్సెస్ లో ఆన్ పేమెంట్, ఆన్ రిలీజ్ ఆర్ ఆన్ cancellation, the liability is discharged under section 82. And section 83 to 90 deals with various conditions of discharge or EV. So these conditions, section 83 గురించి ఏం చెప్తుందంటే, if it is means if the holder of bill of exchange allows the drawee more than 48 hours exclusive of public holidays to consider whether he'll accept the same, all previous parties not consenting to such allowance are thereby discharged from liability to such holder. Time limit is prescribed, and after that if it is 48 hours tarvata accept cheyaledu anko, then the parties are discharged. So these conditions are from 85 to 90 varaku ఈ specific conditions where the parties discharged from liability are discussed. Section 91 లో dishonor, notice of dishonor. So means ఎప్పుడు నోటీస్ ఇవ్వాలి అనేది సెక్షన్ 90 and 91 and 92 లో డిస్కస్ చేస్తాం. సో సెక్షన్ 91 లో it says a bill of exchange is said to be disowned by non-acceptance when the drawee or one of the several drawees not being partners makes default in acceptance upon being duly required to accept the bill, or where presentment is excused and the bill is not accepted, where the drawee is incompetent to contract or acceptance is qualified, the bill may be treated as dishonored. So suppose if I present a check, మనం ఇందాక అనుకున్నాం, బ్యాంక్ refuse చేశాడు, if he did not accept that check saying there are some ఇవి ఉన్నాయి, there are some ఎర్రర్స్ ఉన్నాయి, పేర్లో ఎర్రర్స్ ఉందా లేకపోతే సంతకంలో ఇది ఉందని వాళ్ళు రిఫ్యూజ్ చేశారు, దే ఆర్ నాట్ యాక్సెప్టింగ్ దట్ negotiable instrument, then even that amounts to dishonor. If the second one is if it is not paid, amount is not paid, even on that time that amounts to dishonor. So ఈ కండిషన్స్ లో మనం నోటీస్ ఇవ్వాలి. నోటీస్ ఎవరికి ఇవ్వాలి? సెక్షన్ 93 says to whom the notice should be given. The notice should be given to the maker of the instrument, to all the parties whom the holder seeks to make severally liable thereon, and to some or several parties whom he seeks to make jointly thereon, where when a promissory note or bill of exchange is dishonored by way of non-acceptance or non-payment, the holder or some party who remains liable thereon must give notice that the instrument has been dishonored. So to the drawee ki the dishonor ayindi అని చెప్పేసి నోటీస్ ఇవ్వాలి. The other sections deal with the other provisions. Paucity of time, I'll deal with the important provisions until 138. And 138 నుంచి కొంచెం important provisions మనం along with case laws discuss చేద్దాం. Now chapter 9 deals with noting and protest. What is noting? Can anyone say what is noting? So suppose when a promissory note gaani లేకపోతే
బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ కానీ డిజానర్ అయ్యింది. డిజానర్ అయినప్పుడు he will take an endorsement from the drawee saying that this has been returned on because of insufficient funds అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఒక మెమో ఇస్తారు. This is referred to as noting under section 99. సో ఆ డ్రాయింగ్ కానీ పబ్లిక్ ట్రస్ట్ మీన్స్ వీళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు దే గివ్ అన్ ఎండార్స్మెంట్ సేయింగ్ దట్ దిస్ హ్యాస్ బీన్ నాట్ యాక్సెప్టెడ్ ఫర్ ద రీజన్ ఆఫ్ ఎయిదర్ ఇన్సఫిషియెంట్ ఫండ్స్ కానీ ఏదైనా ఉంటే కనుక దాన్ని మనం నోటింగ్ అంటాం. సో వీ కలెక్ట్ ఇట్ అండర్ ప్రొటెస్ట్. ఆ ప్రొటెస్ట్ ఎక్కడ డీల్ చేశారంటే సెక్షన్ 100లో. When a promissory note or bill of exchange has been dishonored by non-acceptance or non-payment, the holder may within reasonable time cause such dishonor to be noted and certified by a notary public. Such certificate is called a protest. So subsequent step of noting is a protest. That is dealt in section 99 and 100 of Negotiable Instruments. Now chapter 10 deals with what is reasonable time. రీజనబుల్ టైం అంటే ఏంటి? రీజనబుల్ టైం అంటే సఫిషియంట్ టైం ఆఫ్టర్ అన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఈస్ గివెన్ ఈస్ డిజానర్డ్ ఆర్ సఫిషియంట్ టైం. సో జనరల్ గా ఏంటంటే మనం ప్రెజెంట్ చెక్ వాళ్ళు ఇచ్చినప్పుడు మనం ప్రెజెంట్ చేసిన తర్వాత ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ డిజానర్డ్ దెర్ ఇస్ అ టైం లిమిట్ ప్రిస్క్రైబ్డ్. సో ఇఫ్ అ స్పెసిఫిక్ టైం లిమిట్ is prescribed, that is a reasonable time under the act. So మనకి ఇచ్చిన మీన్స్ దీనిలో నెగోషియబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ లో సపోజ్ ఇన్ కేసెస్ ఆఫ్ చెక్ దర్ ఇస్ అ టైమ్ లిమిట్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ ఫర్ ఇష్యూ ఆఫ్ నోటీస్. చెక్ డిజానర్ అయిన తర్వాత 30 days అని చెప్పేసి, దెన్ ఆఫ్టర్ ద నోటీస్ ఇస్ ఇష్యూ విత్ ఇన్ 15 days a payment has to be made. If the payment is not made within 15 days, then the person will have to file a complaint within 30 days. So ఈ యాక్ట్ లో ఆ స్పెసిఫిక్ టైం లిమిట్ ఇవ్వకపోయినా కానీ ఈ సెక్షన్స్ లో దే డిసైడెడ్ వాట్ ఈస్ అ రీజనబుల్ టైం. ఇట్ సేస్ ఇన్ డిటర్మైనింగ్ వాట్ ఈస్ అ రీజనబుల్ టైం ఫర్ ప్రెజెంట్మెంట్, ఫర్ యాక్సెప్టెన్స్ ఆర్ పేమెంట్, ఫర్ గివింగ్ నోటీస్ ఆఫ్ డిజానర్ అండ్ ఫర్ నోటింగ్. Regard shall be had to the nature of the instrument and the usual course of dealing with respect to similar instruments, and in calculating such time, public holidays shall be excluded. ఈ టైంలో పబ్లిక్ హాలిడేస్ ఆర్ ఆల్వేస్ ఎక్స్క్లూడెడ్. మనం ఇందాక మాట్లాడుకున్నాం ఆ డేస్ ఒకవేళ హాలిడేలో పడితే కనుక ద నెక్స్ట్ డే విల్ బి కన్సిడర్డ్ ఫర్ కన్సిడరింగ్ ఇట్ యాజ్ మెచ్యూరిటీ కానీ ఆ టైం గురించి మనం అనుకున్నాం కదా. సో రీజనబుల్ టైంలో కూడా పబ్లిక్ హాలిడేస్ ఎక్స్క్లూడ్ చేస్తారు. బట్ ఇఫ్ అ డేట్ ఇస్ ప్రిస్క్రైబ్డ్, జనరల్ ప్రొసీజర్ ప్రకారం మనం ఏదైతే ఫాలో అవుతామో ఆ డేట్స్ మనం ఫాలో అవ్వాలని సెక్షన్ చాప్టర్ 10 లో చెప్తాం. దెన్ చాప్టర్ 11 డీల్స్ విత్ యాక్సెప్టెన్స్ అండ్ పేమెంట్ ఆఫ్ ఫర్ ఆనర్ అండ్ రిఫరెన్స్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్, అండ్ సెక్షన్ చాప్టర్ 12 డీల్స్ విత్ కాంపెన్సేషన్. కాంపెన్సేషన్ లో ఎలా కాంపెన్సేట్ చేయాలని చెప్పేసి దేర్ ఆర్ 5 rules ప్రొవైడెడ్ ఇన్ సెక్షన్ 117 ఆఫ్ ద యాక్ట్. అవి ఏంటివి? కాంపెన్సేషన్, ద హోల్డర్ ఇస్ ఎంటైటిల్డ్ టు ద అమౌంట్ డ్యూ అపాన్ ద ఇన్స్ట్రుమెంట్. ఎంతైతే అమౌంట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ లో డ్యూ ఉందో అంతే అమౌంట్ విత్ ద ఎక్స్పెన్సెస్ ప్రాపర్లీ ఇన్కర్డ్ ఇన్ ప్రెజెంటింగ్, నోటింగ్ అండ్ ప్రొటెస్టింగ్. ఈ మూడులో తనకి ఇన్కర్ అయిన ఎక్స్పెన్సెస్ ను కూడా కాంపెన్సేషన్ కింద ఇవ్వాలని చెప్పేసి సెక్షన్ 117 చెప్తుంది. దెన్ when the person charged resides at a place different from that at the time of instrument was payable, the holder is entitled to receive such amount at the current rate of exchange between the parties. However, if he is incurring expenses because he is residing in another place, so ఆ consideration చేసి compensation ఇవ్వాలని చెప్పేసి clause B చెప్తుంది. Then clause C says if a person endorser who being liable has paid the amount due on the sum is entitled to the amount so paid with interest of 18% from the date of payment until tender or realization thereof, together with all expenses caused by the dishonor and payment. మిగిలిన ఇంకేమైనా ఎక్స్పెన్సెస్ ఏదైతే ఉన్నాయో until పేమెంట్ ఆఫ్
దిస్ నెగోషియబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అమౌంట్ అప్పటి వరకు ఇన్కర్ అయిన ఎక్స్పెన్సెస్ అన్ని పే చేయాలని క్లాస్ సి చెప్తుంది. Then when the person charged and endorsed reside at different places, the endorser is entitled to receive such amount at current rate of exchange between the two places. Transport charges, adjournments ki తిరిగిన అమౌంట్ అది కూడా కన్సిడర్ చేసి కాంపెన్సేషన్ ఇవ్వాలని చెప్పేసి సెక్షన్ 117 చెప్తుంది. Then the party entitled to compensation may draw a bill upon the party liable to compensate him payable at site or on demand for the amount due to him, together with all the expenses properly incurred by him. Such bill must be accompanied by the instrument dishonored and the protest thereof. If such bill is dishonored, the party dishonoring the same is liable to make compensation thereof in the same manner as in the case of the original bill. So, ఆ బిల్ మీన్స్ డిజానర్ అయినప్పటి నుంచి అతనికి ఆ పేమెంట్ సాటిస్ఫై అయ్యే వరకు ఇంకర్ అయిన ఎక్స్పెన్సెస్ మొత్తం పే చేయాలి, అతనికి కాంపెన్సేట్ చేయాలని సెక్షన్ 117 కింద రికగ్నైజ్ చేయబడింది. నా మనం ఇందాక అనుకున్నాం ప్రిజంప్షన్స్ ఇన్ నెగోషియబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ యాక్ట్ చాప్టర్ 13 డీల్స్ విత్ స్పెషల్ రూల్స్ ఆఫ్ ఎవిడెన్స్. సో సెక్షన్ 118 నుంచి 122 వరకు సర్టెన్ రూల్స్ ఆఫ్ ఎవిడెన్స్ ఆర్ గివెన్. సో జనరల్ రూల్ ఏంటంటే if it is in a civil case, what I assert I should prove. In criminal cases, it is for the prosecution to prove the case beyond reasonable doubt. But in section 118, the rule that is made is that a negotiable instrument is always considered to be a true instrument. So any sign or any contents in the negotiable instruments is always considered to be true. So if I am presenting a check before the court saying ఇదిగోండి ఇది ఇతను నాకు బి అనే వ్యక్తి నాకు ఇంత అమౌంట్ రాసి సంతకం చేసి ఇచ్చాడు అని చెప్పేసి నేను ఒకటి పెడితే ఇట్ ఆల్వేస్ మీన్స్ నేను ప్రూవ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు దట్ ఇతను సంతకం పెట్టాడు, బి అనే వ్యక్తి నాకు సంతకం పెట్టాడు అని చెప్పేసి నేను ప్రూవ్ చేయాల్సిన అవసరం. సెక్షన్ 118 gives me the presumption. So court always takes my presumption and issues summons to the other person and calls him to explain what is this. So this burden of proof lies upon the person who has executed the instrument. So it is for him to prove that, to defend himself. So I did not execute, maybe the sign is forged, so there is no legally enforceable debt for me to pay this much amount and చెప్పేసి వాళ్ళు డిఫెన్సెస్ తీసుకోవచ్చు. So it is for them to prove that this is not a valid instrument. So section 118 deals with presumption of all instruments. This 118 is different from section 139. 139 లో ఓన్లీ presumption with regarding to checks గురించి వస్తుంది. But 118 deals with presumption to all instruments, bill of exchange, promissory notes, checks గురించి ఈ 118 డిఫరెన్స్. 118 కి 139 కి డిఫరెన్స్ అదొకటి. సో ఈ ప్రిజంప్షన్స్ దేని గురించి తీసుకుంటారు? ఒకటి కన్సిడరేషన్, వ్యాలిడ్ కన్సిడరేషన్ ఉన్నట్టు ప్రిజంప్షన్ ఉంటుంది. టైం గురించి, డేట్ ఆ రోజే ఇచ్చారని చెప్పి ప్రిజంప్షన్ ఉంటుంది. టైమ్ ఆఫ్ యాక్సెప్టెన్స్ గురించి ప్రిజంప్షన్ ఉంటుంది. ట్రాన్స్ఫర్ గురించి ప్రిజంప్షన్ ఉంటుంది. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ వ్యాలిడ్ అన్నట్టుగా ప్రిజంప్షన్. నెక్స్ట్ చాప్టర్ 14 డీల్స్ విత్ క్రాస్డ్ చెక్స్. ఈ క్రాస్డ్ చెక్స్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఆర్ దిస్ చెక్స్ అండ్ వాట్ ఆర్ క్రాస్డ్ చెక్స్? కెన్ ఎనీవన్ సే వాట్ ఈస్ అ క్రాస్ చెక్? సో
క్రాస్ చెక్స్ అంటే అకౌంట్ పే చెక్స్ సార్. So there are different types of cross checks. Can anyone say what are the types of those cross checks? Sir, general crossing, special crossing, not negotiable, on account payee. These Yes, are ma'am. the types. Yes. So there is a general crossing. So it generally means that that amount has to be paid directly to the bank of so and so person. Payee account అని ఉంటుంది. సో ఆ పేయీ అకౌంట్ డైరెక్ట్ గా ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలని ఉంటుంది. దెన్ నాట్ నెగోషియబుల్ అని చెప్పేసి రాసి ఉంటుంది. So these are general crossings and special. So why is it essential for crossing? ఎందుకు మనం చెక్స్ ని క్రాస్ చేస్తాం? Sorry. The amount must be transferred to in account, sir. ఇన్ అకౌంట్. సో నేను ఇంటెండ్ చేసిన పర్సన్ అకౌంట్ లోకి వెయ్యాలి అని చెప్పేసి దాని ఇంటెన్షన్. అప్పుడు వాట్ ఈస్ ద పర్పస్? పర్పస్ ఆఫ్ పేయీ క్రాసింగ్. ఆ అకౌంట్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు there is a transaction that is recorded. So tomorrow if there is a dispute regarding that check, if someone else has some వేరే పేరు, సపోజ్ ఇప్పుడు అరుణ్ అనే ఉన్నాడు నా పేరు మీద. సో ఇఫ్ ఐ రైట్ ఇట్ ఆన్ ద చెక్ అరుణ్ అనే రాశాను. సమ్ మీన్స్ బట్ ఈవెన్ దెన్ ఐ క్రాస్డ్ ఇట్ సేయింగ్ సో అండ్ సో అని చెప్పేసి రాసుకున్నాను. నేను నా బ్యాంక్ అకౌంట్ డీటెయిల్స్ రాసేసుకున్నాను. వెళ్తే వేరే అరుణ్ కూడా అదే డీటెయిల్స్ రాసేసుకుని అరుణ్ పేరు మీద పెట్టేసేసి బ్యాంక్ తీసేసుకున్నాడు, అమౌంట్ తీసుకున్నాడు. అమౌంట్ డైరెక్ట్ గా అతని అకౌంట్ కి వెళ్తుంది. సో బ్యాంక్ విల్ ఆల్వేస్ హ్యావ్ ఎ రికార్డ్ ఆఫ్ టు విచ్ అకౌంట్ ఇట్ వాస్ ట్రాన్స్ఫర్డ్. దట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ crossing of the checks. Then what is the meaning of non-negotiable? Non-negotiable అంటే ఏంటి? Non-negotiable crossing అంటే ఏంటి? Non-negotiable is it means that banks have to be more careful. So it gives an additional warning anamata. It doesn't mean non-negotiable ante transfer cheyoddu and meaning kaadu. It means that you have to be very cautious in idi and cheppi. Sometimes banks, when it is written non-negotiable, they'll contact the person who has actually made the check, take the confirmation and then pass on the payment. That is the purpose. And section 130 deals with non-negotiable checks. And section 124 deals with special crossings of checks. Yes. Now, chapter 16 deals with international law. International law means why should we discuss international law in Negotiable Instruments Act? So suppose if means as we have previously discussed, section inland instruments and foreign instruments gurinchi maatladukunnam. Section 14 deals with foreign instruments and now section 12 deals with foreign instruments. So ఈ foreign instruments deal చేస్తున్నప్పుడు జనరల్ గా ఎక్కడైతే డిజానర్ అవుతుందో ఆ డిజానర్ విల్ బి ద జ్యూరిస్డిక్షన్ ప్లేస్. సో ఈ సెక్షన్ 134 ఏం చెప్తుందంటే, in absence of any contract to the contrary, the liability of the maker of a foreign promissory note, bill of exchange or check in all essential matters where he made the instrument and respective liabilities of the acceptor and the endorser by the law of the place where the instrument is made payable. Suppose ఎక్కడైతే అతను డ్రా చేస్తాడో, ఎక్కడైతే అది పేయబుల్ అవుతుందో, దట్ ఈస్ వేర్ ద జ్యూరిస్డిక్షన్ లైస్. సో suppose if the bill of exchange is drawn in California and it is made paid in Washington,
But if it is endorsed in India and it is dishonored in India, action will be brought in India and he is liable to pay at the rate of 6%. But if A is charged as drawer, he is liable to pay at the rate of 25%. So, ekkadaithe డ్రా చేస్తాం అక్కడ ఉన్న అప్లికబుల్ ఇంటర్నేషనల్ లా ఏదైతే ఉందో అది ఈ స్పెసిఫిక్ కేసులో అప్లికబుల్ అవుతుంది. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మేడ్ endorsed in India, so even if it is made outside India and if it is endorsed in India and if it is dishonored in India, 138 NI apply. It will be means applicable rate of interest కానీ applicable law కానీ అక్కడ ఏదైతే ఉందో వేర్ ఇట్ వాస్ మేడ్ దట్ విల్ బి మేడ్ అప్లికబుల్ అని చెప్పేసి సెక్షన్ 134 చెప్తుంది. నౌ సెక్షన్ 135 డీల్స్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ పేమెంట్ గవర్న్స్ ద డిజానర్. సో ఎక్కడైతే ప్లేస్ ఆఫ్ పేమెంట్ అనేది మనం స్పెసిఫై చేస్తామో అది దట్ లా గవర్న్స్ ద లా ఆఫ్ డిజానర్. అక్కడ ఒకవేళ చెక్ డిజానర్ అయితే ఆ ప్లేస్ ఆఫ్ పేమెంట్ ఏదైతే ఉందో దట్ విల్ డిసైడ్ ద law to the recourse to be made after a dishonor. Next 136 ఏం చెప్తుందంటే if an instrument is made out of India but in accordance with the law of India, సో ఇండియా బయట చేసి ఒకవేళ బట్ ఇండియా లోపల మీన్స్ ఇండియాలో ఉండేటట్టుగా ఒకవేళ ఎండోర్స్ చేస్తే కనుక దెన్ it can be made as it is invalid అని చెప్పేసి సెక్షన్ 136 చెప్తుంది. Then section 137 deals with presumption of foreign law. So the law of any foreign country regarding promissory notes, bill of exchange and checks shall be presumed to be of that of India unless a contrary is proved. So again 137 law for presumption only with regard to jurisdiction is discussed. So this presumption is only with regard to applicability of Indian law unless it is proved that payment akkada jarigedi leకపోతే making of the instrument is done elsewhere in India, appudu section 137 కింద presumption ని rebut చేసుకోవడానికి ఉంటుంది. So this deals with 16 chapters of Negotiable Instruments Act. Until 137 దాకా it is only a civil liability of dishonoring or presenting. ఇదంతా మనకి civil liability దాకా వస్తుంది. Now in the year 1898 లో మనకి 1898 లో there is an amendment which brought in this penal provision of chapter 17 where penalties of dishonor of check are discussed. So section 138 to 148 discusses this dishonor of checks. What is the object of this dishonor of checks? దేనికి penal provision ఇచ్చారు? Can anyone say why the penal provision? ఒకటి to prevent harassment of honest drawers. So means general గా 1898 ముందు ఏమైందంటే చెక్స్ ఇస్తున్నారు అది డిజానర్ అవుతుంది అగైన్ he means civil liability ఉంది. సో దే బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అని అవుతుంది. సో harassment of honest drawers ని ఇది చేయడానికి సెక్షన్ 138 is brought in అని చెప్పేసి 1996 to SCC 739 case law electronics trade and technology development corporation limited versus Indian technologies and engineers. ఈ కేసులో
the object of the act is discussed and it says to prevent harassment of honest drawers and for proper and smooth functioning of business transactions అని చెప్పేసి గోవా ప్లాస్ట్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ వెసెస్ చికో ఉర్సులా డిసౌజా ఆ సైటేషన్స్ అన్ని చాట్ బాక్స్ లో పెడుతున్నాను. సో ప్రాపర్ అండ్ స్మూత్ ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కి గోవా ప్లాస్ట్, అది ప్లాట్ అని పడింది, గోవా PLAST గోవా ప్లాస్ట్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ వెసెస్ చికోవా ఉర్సులా డిసౌజా అని AR 2004 SC 408 లో చెప్పారు. So this is the reason this specific section 138 is brought in. So now what does 138 says? What are the ingredients of 138? What are the conditions that are required to bring in a penal liability for dishonor of checks? The first one is the check must be drawn for discharge of debt or any other liability. There should be a debt or any other liability. Then the check must be presented within 6 months from its date or within a period of validity which is specified. Then it must be returned unpaid by the bank due to insufficient funds standing to the credit of that account, or if the payee or the due course had made a written demand to the drawee for payment within 30 days. మనం ఇందాక మాట్లాడుకున్న time limit. So once a noting is given from the bank saying that this is returned for insufficient funds, within 30 days I should send a notice. Then the drawer failed to make payment within 15 days of receiving the demand notice. 15 days లో demand notice ఇవ్వలేదు అంటే కనుక then the complaint should be filed within 30 days after the expiry of this 15 days period. ఈ కండిషన్స్ అన్ని ఫుల్ఫిల్ అయితే సెక్షన్ 138 కింద the person can be made liable. ఒకటి, if the check is drawn for debt or other liability, then if it is check is having a validity period and is presented within 6 months or from the date specified. Next, if it is returned unpaid by the bank because of insufficient funds, then ఈ notice period ఏదైతే ఉందో return demand within 30 days, then 15 days notice తీసుకున్న తర్వాత 15 days లో పేమెంట్ చేయకపోతే, then again and the complaint should be filed within 30 days after expiry of this 15 days period. So ఈ కండిషన్స్ సెక్షన్ 138 అనే యాక్ట్ లో ఆ డెఫినేషన్ సెక్షన్ 138 లో చెప్పారు. సో ఈ ఇన్సఫిషియెంట్ ఫండ్స్ ఒక్కటేనా లేకపోతే ఇంకేమైనా అదర్ కండిషన్స్ ఉన్నాయా? సో ఓన్లీ ఇన్సఫిషియెంట్ ఫండ్స్ ఒక్కటే అయితే కనుక the bank can return the amount for any other reasons. So a person can be liable even if he gives instructions to the bank saying stop payment అనే ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చాడు అనుకోండి చెక్ against the, even that amounts to penal liability under section 138 of NI Act అని చెప్పేసి ఉండే. The judgment is Modi Cements Limited versus Kuchil Kumar Nandi, AR 1998 SC 1057. Stop payments and instructions bank ki ichina gaani it attracts penal liability under section 138. What if he closes the account
ఒకవేళ అకౌంట్ చెక్ ఇచ్చేసి వెంటనే అకౌంట్ క్లోజ్ చేస్తాడు అనుకో, ఈవెన్ దెన్ హీ ఈస్ లైబుల్ ఫర్ ఇట్. And the judgment for this is NEPC Micon Limited versus Magma Leasing Limited. AR 1999 SCC 1952. Then ఒకవేళ కావాలని చెప్పేసి సిగ్నేచర్ కావాలని తప్పుగా రాశారు, even that also amounts to criminal liability అని చెప్పేసి లక్ష్మి డైకెమ్ versus State of Gujarat 2012 13 SCC 375. Then so ఈ కండిషన్స్ లో ఉన్నా కానీ there is other one called post dated check, but దానికి applicable అవ్వదు. But these specific cases where even insufficient funds ఒక్కటే కాదు, సుప్రీం కోర్ట్ ఈ అదర్ కండిషన్స్ లో కూడా 138 పీనల్ లయబిలిటీ అట్రాక్ట్ అవుతుంది అని చెప్పేసి ఈ జడ్జిమెంట్స్ తో చెప్పింది. నెక్స్ట్ సెక్షన్ 139, మనం ఇందాక అనుకున్నట్టు సెక్షన్ 118 కి సిమిలర్ ప్రొవిజన్ ఇస్ సెక్షన్ 139 వేర్ ప్రిజంప్షన్ ఇస్ గివెన్. ప్రిజంప్షన్ ఆఫ్ వాట్ అంటే ప్రిజంప్షన్ దట్ ద హోల్డర్ ఇస్ ఇన్ పొసెషన్ ఆఫ్ ద చెక్, వేర్ అది చెక్ కరెక్ట్ అని, ఆ అమౌంట్ కరెక్ట్ అని, దెర్ ఇస్ అ డెట్ లయబిలిటీ అని చెప్పేసి, డెట్ ఆర్ అదర్ లయబిలిటీ ఉంది అని చెప్పేసి చెక్ ప్రెజెంట్ చేసినప్పుడే సెక్షన్ 139 యూజ్ దట్ ప్రిజంప్షన్. దిస్ ప్రిజంప్షన్ ఇస్ అ రెబటబుల్ ప్రిజంప్షన్ అండ్ ఇట్ గివ్స్ రివర్స్ ఓనర్స్ అన్నమాట. క్రిమినల్ ప్రొవిజన్స్ లో జనరల్లీ ద ప్రిజంప్షన్, ద liability to prove that case is fixed on the prosecution, but in check bounce cases it is for the accused to prove that he is not guilty of dishonor of check. So that case is Rangappa versus Sri Mohan, AR 2010 SC 1898. Reverse onus on the accused. Then ఈ 118 and 139 both are rebuttable presumptions అని సేమ్ అని MS